bokk jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di maan mbégte bu yaatu dara la leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee ñu toog fi di waxtaanee réew mi am ay ponk yu bëri yoo xam ne des koy faral di waxtaan àndee ceeg suñu gan ak itam suñu panélistes yi tey itam noonu lañ ko fas yéene doxalee suñu gan yi waaye tey nag spécial sunu réew la ndax spécial lu tax mu spécial ci kanam tuuti di ngeen ko xam wala gis ngeen sax flyer bi dañu am suñu panélistes yu bëri tey ñëwuñu waaye dañu am spécial guests yoo xam ne tey dinañ waxtaane yu bëri am nañ fi Bassirou Ndiaye moom mi nga xam ne mi ngi bokk BNT nañ ñëw ci loolu noonu ñu ngi fay am tamit ñi nga xam ne ñooy Gala members yi ku ci mel ne Hakim Touré mi ngi fi Khadija Dama am fi tamit Saybo Camara moom nag xam naa tey Gala la ñëwal but the next week moom dafay ñëw as a panelist moom gis ngeen léeg-léeg situation nu la dee demee but anyway di nuyu suñu yeneen panélistes yi ku si mel ni Gala Cissé Junior Doudou Dia Tabaski Sibi you know tey ñaawru mu ngi fi ñaawru koma moom itam mi ngi fi di gërëm tamit Sonko Sirifo Sonko ñu ko facilité de ngeen baal ma nuyu la rek Mr Ndiaye bàyyi la nga nuyu askan bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñu ngay nuyu Mr Mbaye yow mi nga xam ne ni yaay ñu dalal ci programme bi gannaaw loolu ñu nuyu ñi nga xam ne ñooñu lañ share platform bi with Katim Omar Ñaawuru ak my sister over there ñeen ñëpp ñu ngi leen a nuyu di wax rek ne kontaan nañ trop si ñëw join leen fii man Bassirou Ndiaye laa tudda jógee Believe for National Transformation di wax nag ñu ngi nuyu techniciens si as well di nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi sa kër di ñu déglu jox ñu sa time doomu aadama moom time am la am ak place am so time moom is very valuable ku la si jox benn minute wala ñaari minute deselu la dara kon képp ku nekk si Gambie rek toog di ñu déglu ñu ngi lay jox loxo di nuyu ci sa tur ak ci sa jëmm di nuyu képp ku nga xam ne nii rek mu ngi bokk ci Believe for National Transformation ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziare jërëjëf. You Mr President Hakim di supreme leader right Hakim ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal sunu réew waaw xam naa yow moom da ngay mix and blend mandinka bi xam naa wolof bi moom. Okay, so I go in mandinka. Okay. But mandinka is okay. Okay, yeah, that's fine. Abaraka bake garmi and mbe gamionol be kontonna alto dimala aning al kontongol. Ani mol min bebe Eyeafrica TV kang sign den kabo birin Facebook, YouTube and all other platforms. Mbe mo be kontone tola ani konton and panelisol jang Omar Saibo Kamara, Khadija Dama and Mr. Komma be kontona and of course the special guest. I don't know his name though, but forgive me for that. Okay, Bassirou Ndiaye, greetings to you and of course everyone and of course Garmi yourself. Greetings and good evening to everyone. Thank you. Mr. Kamara, Saybo. Jërëjëf Garmi ma laa nuyu and may nuyu askan bi ak seetaankat yi yëpp di leen wan ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa baraka tey dama nuru imam nag. tey moom waaye nga suma koto bi boy moom tey ñetti Abdoulaye isi boy xam nga tey lu moo dóor fii de waaye daal moom suma koto bi muy overla nice waaye maa ngi nuyu suñu special guest bi Bassirou and may jëf-jëfal may nuyu suma supreme leader and the national coordinator of Gambians against looted asset and maa ngi ko wane jërëjëf bu baax si sa taxawaay bi ak sa leadership bi and suñ sister bi I think for the first time I'm seeing Kadi appearing on the national television but you know Kadi is a bold young lady ku xam ne taxawal na even ndaw yi fii balaa Gala di ñëw sax dama am Kadi balaa Gala seen si continue to possess those qualities and you know it's good and to my big brother Mr. Komma and you know man laa nuyu mbe konton na hala ma waloo si soose mbe konton na haftano ñi ya bada
And I gërëm jërëjëf for having me once again, and I look forward to a truthful discussion. Mashallah mi ngo Khady Jammeh ñu ngi lay nuyu dalal la ci Eyeafrica on Sunu Réew comme nu ko Omar waxee bi mooy nekk sa first time nga ara appear ci télévision pour wax so ñu nuyu la rek bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. Okay, thank you all. Thank you for the invitation. And then ala baraka bage. I can speak in Wellingara. Yeah, okay. It's a great pleasure to be here, and then I'm looking forward to a very fruitful discussion. And then Mr. President, People's President, favorite spokesperson, Omar Saibo, and then the brother, and yeah. ñaawru ko ma tey moom macha allah tey moom sen waat nga de yaa tey si compétition nga nekk yow yaa ko wax de sanse yi dañoo ñëw ñu gis ñawkat yi every time garmi yow rek yaay sol te ñun duñ sol waaye alhamdulilah ñun tamit time bi nii xaw ma ndax buuden la ndax fan la day jógee waay alhamdulilah gisuloo bii naka la mel cum waay caméraman yi maa kontaan si yéen di leen nuyu di leen jaajëfal saa yu nekk rek yéen a dee tax aduna bi du ñu gis di ñu dégga ak techniciens yi ñu nekk si biir studio boobu di direct normally di leen jaajëfal andi entire management nuyu la yow sa bopp garmi di nuyuwaale suñ gën bu teela bi fii mooy Basiru di nuyuwaale Mr Touré ak Omar Saibo Camara ak Miss Jadama di leen wax ne comme saa yu nekk suñ fi ñëwee rek dama ko dee wax di ko bamtuwaat dëkk bi dañ ko pencoo duñ ko paccoo dañ ko waxtaanee because affaire yi réew la loolu tax ñu ne ñu toog waxtaan te suñu réew lañu wax nabanko fambe fambuloo ala baraka jaajëf ngok bokk yi noonu la tey li nga xam ne fas yéene nañ ko waxtaanee ci docteur Eyeafrica si suñu réew bokk na ci ponk yu bari Gala xam ngeen ne am nañ at ci bi ñu sosee seen mouvement boobu muy kuréel googu nga xam ne sosoon nañ ko li ko taxoon a jóg nit ki niñ tuddee seen bopp rek Gambians Against Looted Assets so loolu nag moo jur Gala ci mbirum alalu njiiti réew ma woon di Yahya Jammeh xam ngeen lu ci xew yëpp ñu am nag wan ya bëggoon ko màggal demoon fi nga xam ne mooy ci monument bi doon ko bëgg a màggalee foofu ñu laaj leen pamit ñoom ñu produce nag pamit boo xam ne KMC la jóge ci noonu nag ci la lañ leen jàppee li ci xew yëpp xew ci dinañ ci dikkaat lu yaatu tey waxtaan ci moo tax ñu am tey ñett ci ñoom ñoo xam ne foofu lañ nekk te ñett ñu am ñëpp ku ci nekk ci ñu jàppoon si nga bokk muy Hakim Touré nga xam ne moom moo jiite groupe bi ki nga xam ne moo yor seen kàddu gi di Omar Saibo Camara moom itam mi ngi fi ak Khady Jammeh moom ñu bari dañ koy gis moom it ci mbir mi ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci waaye fii tey waxtaan bi nag dinañ càmbar ndax ñu bari niñ koy waxee lan moo tax ñu jàppoon leen ndax jàpp bi tege woon na ci yoon ndax KMC pamit bi kese doyoon na ngir ñi war a mën a amal programme bi ñu bëggoon a amal foofu ñiy wax tamit am na ñuy wax ne ndax Gala nekkuñ nag di jéem a tàmbali ëppal yooyu tamit dinañ ci ay correction la yoo xam ne dinañ ci laaj ñu ngi wax Hakim Touré people's president ndax loolu du dem ba am ñu amaat ci beneen intention boo xam ne dina juddu ci biir Gala loolu tey dina am ay correction yoo xam ne dinañ ko laaj dinañ ubbi line bi bu ñu demee ba ci show bi des 30 minutes ndax loolu yéen a ko moom léegi ngeen kool yéen tamit joxe seen contribution ci beneen wàll bi suñu guest bi tamit dinañ waxtaan ak moom xam leen ni moom it dafa am ci kuréel gum bokk ci benn mouvement muy BNT dinañ ñëw sax faram-fàcce mouvement boobu moom itam di Bassirou Ndiaye dinañ waxtaan ak moom taxawaay bi wax ci wàll yu bari yoo xam ne ponk yu ñu war a tënk waxtaan ko ci ñu diggante ak moom waaye laata loolu dañuy dooree ak mouvement bi waa Gala ñu waxtaan moom Mr Ndiaye tamit du ñàkk dina am ay kàddu yoo xam ne dina ko mën a yëkkati ci li xewoon ci àjjuma ju weesu neen ak li tey bu ko defee rek ma ñëw dama koy dooree rek ak Mr Touré Hakim on last Friday muy on the 8th mai nga xam ne boobu ngeen pare woon pour def commemorate seen 1 year anniversary bi ngeen defoon yëpp gisoon nañ communication bi nga xam ne yeneen ko doon def ci social media bi waxtaan bi ñu dem ba jàpp bés ba ñu bari sax pare woon pour dem journalist yi ak everybody ñu bari ñu toog rek gis Saibo Camara Omar ak yow ngeen dem foofu noonu ñu gis waxtaan bi nga xam ne yeneen ko doon amal ak police yi tey ñu bëggoon a dikkaat ndax correction buy ñëw ak ñu bari ñuy wax ñu ko waxee ñi nga xam ne sax ay lawyer mbedd lañ ñu ngi wax
ne arrest bi was not legal comme ni ñu leen jàppale ñenn ñu ko wax am na waaye tam ñuy correction ne ndax amoon obtain KMC permit kese was enough pour ngeen mun a def li ngeen bëggoon a def ak what kind of event ngeen bëggoon a def foofu because waxtaan bi wala discussion bi ci wàllu boobu la tey boo ñu bëggoon a dikkalaat ci situation boobu noonu ni ngeen amee permit bi ba pare am na ñu waxoon ne even though bu fekkoon ne niitu leen permit pour war a dem foofu noonu waaye waroon soxla ngeen sécurité ndax bu leen war a dajale mbooloo mi ndax bu Gala wootee mbooloo daf lay ñëw te mbooloo boobu tamit war niit ngeen sécurité ak yu mel noonu waroon ngeen a bind wax ak so wax yooyu noonu yëpp tey Hakim boo ñuy wax lan nga ñu mën a wax. Thank you, Garmi, and for that, I think our intention was clear to everyone. I mean, we wrote a letter, like invitation letters to, I can say, almost all the civil society organizations in this country. Majority of them received their invitations, okay? And we wrote a letter to KMC because when we decided to have the event at the Youth Monument, we were told that we need to write a letter to KMC and applied or to seek for their approval to use the space, which is the Youth Monument. And we contacted Kemo Bojang, so he told us that we will need to write a letter. I personally sent him a message on WhatsApp. He sent me somebody's number that the letter should be sent to that person. We did exactly that. And I think the day of the event, our secretary went to council and he collected the approval letter. So when he picked the approval letter, mu ñëw si monument bi rek and mu fekk fa few police officers. They informed him that, they asked him, what are you doing here? Understand nga? Mu ne gaay ne, we are here for our event, obviously, So you people cannot have your event here without a permit from the Inspector General of Police, just like that, which is, confusing, obviously, because that has never been the case there and it has never been a rule. Okay, so he also made some calls. He called some of us, he called Saibo, he called me, the police are already here. That was as early as 10 a.m. to 11, I think. So mu call few of us, we also come in there. So when I picked Saibo at the turntable, the same thing was what we found on the ground. You cannot hold your event here without a permit, without writing to the IGP for a permission to hold your event here. That was confusing and mind-blowing. And also coming to whether having just the approval, whether that is enough to hold an event there. Yes, it is. Okay. Because when you look at the Westfield Youth Monument, it is directly under KMC, which is understood. And not just directly under KMC, the place is monetized. It's not free and it's not like anybody else can just go there and hold an event before for noon. I used Palace B. Understand? And luckily for us, council gave it to us for free. Okay, the mayor said he's just going to take care of that. Mayor and Kemo said they're gonna take care of that for us, so we got it for free. But on the request, we were going to buy cash power, $1,000, so we can use the space. And after using the space, we clean the place. Okay, you make the one. Okay, even without requesting a permit from the Inspector General of Police, but we can notify them for maybe security purposes. Yes. Okay, if a space is monetized. Now, they need to make that, clear to us, whether if somebody else have to rent the whole of Kairaba Beach Hotel to have your event there, and it's going to be over 200 people that are going to attend it, will you still need to notify the police for security? Will you? No. It's all the same. No, because it's monument before, even though it's more open. The monument is not open. The monument has a gate. Yeah, obviously. What I mean is like, jump fence, control. Come on, crowd, come on, no. Okay. So, no. The monument is a secure place and it has a gate. Our sound system came. Police in block. Yeah, because the place is secured. They blocked the sound system
that, okay, we are not giving access to the sound system to go inside. When already ñun ñu ngi ci biir, already inside. Sound system was outside, ñun we were inside. So it doesn't even make sense to tell me, okay, now with all that, no problem. But how many events? You saw what the mayor wrote on his Facebook page, that over 20 events took place on the same place. And it is without his knowledge, like he is not aware that any of those event organizers applied for a permit before using the space. The only thing they did was write a letter to the council. If you have an approval from them, you go ahead with your program, which is exactly what we did. So now why will our case be different? Because you are Gala. Because we are Gala. Yes. Not just because we are Gala, but because maybe we are people that questioned them. Maybe because not just being Gala and all that, but maybe because of our advocacy, because we question money. Money is, what caused all this thing. That is what I understand from this whole thing. But it is injustice, okay? And nobody can justify that, even the police. Definitely, we are charged for unlawful assembly. Can you believe? Unlawful assembly. We found almost 6 to 7 police officers at the Westfield Youth Monument. Initially, we were 6 in number there. So if 6 to 7 police officers can be at the Westfield Youth Monument lawfully, then 6 to 7 Gala members cannot be at the Westfield Youth Monument lawfully. Why? That doesn't even make sense. And we asked them, why can't we have our event here without a permit from the Inspector General of Police? That question was not answered, and we got arrested. It would have been better if they answered that question before arresting us, but that question was not answered. And in fact, the police officers we found on the ground there were very okay when we saw them the approval letter from KMC. They were not even expecting that we had that. That was something they were not expecting, because when we saw them that, they were at least kind of surprised. Okay, let us snap it and send it to the authorities or to the high command, they said. Okay, they snap it, and 2-3 minutes later, they call our spokesperson, okay, we've sent it to the command, but what they say is, even with the approval, you still cannot have your event here, so we will advise you to go. We said, no, we are not going. With an approval, we have the right to be there, like any other civil society organization that was having an approval and have their event there for free. In April, I think April 10 and 11, commemoration of April 10 and 11, 2000, we gathered there. Gala partnered with Fantanka and other civil society organizations. When I contacted Fantanka whether they applied for a permit from the Inspector General of Police, the answer was no. We only wrote to the KMC, and they gave us the approval letter. That was what happened. That was just 2-3 weeks ago. Then suddenly we want to hold the same event there, because we also want to commemorate a date. Last year, May 8, 2025, we all know what happened here. So in respect of that, we said we are gathering at the Westfield Youth Monument to celebrate that day. Why was that a problem to the police? Or let me say to Inspector General of Police, because they said they sent the letter to them. So if you said we send it to the high command, obviously he's the highest in the command. So why was our gathering? Okay. So Hakim, lu tax yéen Gala soo leen am waajal protest wala ngeen am kii da ngeen di bind letter to the police pour wax xaw ma ndax da ngeen di pour seek for permit wala notify ko waaye da ngeen di def loolu. Yeah, normally, yeah. Good. If we are to protest, yeah. Yes, so leen di bëgg a protest. Yeah. Léegi lu tax bu leen di bëgg a protest ngeen di send letter to the Gambia police. If we are to protest, Well, that is the procedure here. That is the procedure here. We are told that, if you want to protest, you have to write a letter to the Inspector General of Police for an approval from him. And if he permits you to go ahead and do it, you are free to do it. But it comes with strict, rules. The time you do it, how many hours, where, and how you're going to do it. That is how it comes. Guiding they talk that you just a permit just like that. It comes with a lot of restrictions. You are not allowed to go beyond 3 hours. You are not allowed to go beyond 4 hours. You are only allowed to protest from 11 a.m. to 1 p.m. Finish. Beyond that, your permit is expired and you can be arrested. That is what is the truth here. But we always write if we are to protest.
Sometimes if we are denied without giving us tangible reasons, we will still come out. Because if you are going to deny me the permission to protest, you must give me tangible reasons why you are denying me. Without giving me tangible reasons, you don't expect me to respect that denial. Or not? Another question, Madam Si Amar. Comme li nga wax noonu event bi ngeen doon waajal pour def ko xam ngeen Gala léegi maybe yéen xamu leen sa ñaata nit moo bokk ci yéen because Gala nekkul rek di executive wala few people ñu gis ñuy wax wala Gala is beyond that comme bu nit ñi waxantee dëgg lu ñu gis boo leen nekkoon ci ndax foogoon ngeen ñu doon ñëw ñëpp dinañ fit ci biir that monument. The amount of people that are coming. Wow. No, we cannot determine that. Very good. léegi bu fekkoon ne ñu ñëw dañ ëpp ba nekk ci biti te xam nga ni that youth fu mu nekk dafa jege ay yoon xam nga mën nañu obstruct traffic. So Garmi, you want to tell me that is the reason of the police? No. I'm just questioning. Okay, Garmi. Yes. The thing is, we cannot deny. We cannot determine how many people are going to come to Westfield to celebrate with us. Yeah, we cannot definitely determine that. But the truth is, we also cannot say, okay, we are expecting over 1,000 people. We are not expecting that. What we even cater for, we rented 200 seats. You cannot tell me Westfield Youth Monument is not big enough to accommodate 200 people. Obviously, 200 people can fit in that space. So 200 people can fit in that space. Probably we still don't know the reason why police are asking us to apply for a permit from the Inspector General of Police. We don't know. But probably maybe what you said here is their reason. I don't know. I do not know. ndax bu fekkee loolu mooy reason loolu ndax nekkut a good reason. It's not a good reason. No, pour ñoom ngeen you don't notify leen not even ngeen ask permit maybe but to notify them ne leen yéen a ngi waajal mbooloo boo xam ne because of Gala ak nu mel pour ñoom ñu ñëw nekk si foofu sécurité pour bu ñu demee ba mu yàgg mënatoo leen contrôle mbooloo mi. Garmi, I want to know what is the difference between Gala and other civil society organizations when they also having their event there. Obviously, the name, because April 10, 11, the amount of people they invited, I am not sure if all those people came. But knowing April 10, 11, what happened, you would definitely expect, okay, thousands of people will come out and join these people there. Okay? So if you didn't come and deny those people there from having that event there because you are suspecting thousands of people will attend, why will you come and deny us there because you think thousands of people will come and attend? Why? The police should definitely do us a favor and answer our questions. You cannot just arrest somebody without giving him the reason why. I will ask that question to the IGP. Okay. Omar, yow su may ñëw ci yow because yow si ñi jàpp Gala si seen jàpp yëpp jàpp yow bokk nga si. Yow Gala bi ñu ko sosee léegi seen jàpp yu ñu jàpp ñëpp dem nga fi kaso fi ma juumut ñetti yoon xaw ma ñeenti yoon yes. Balaa ñuy ñëw ci condition yeeg yooyu nag because ñu bëri dañu wax ne police yi ñu leen jàppee ñi ngee correction di legality ndax àndut ci yoon ndax jàpp nañ leen boo xoolee ci biñ leen yóbbee koor la nit ñi xam lan lañ leen doon toppee waaye jàpp nañ leen daanaka ba 72 hours yi jeex police yi communiqué tuñ ba dee biñ leen yóbbee koor lañ doog a bind si seen official page bi wax ne lii lañ leen jàppee ci ndaje moo xam ne tegawul ci yoon ba tey Omar yow as the spokesperson of Gala soo leen dee def yi da ngeen ci dee waxtaan ak seen lawyers yi ne Gala lii la bëgg a def lan ngeen advice legally maanaam fii lañ war a teg suñu fii la ngir ëllëg ngeen mën a xam fu ngeen ndax ñu bari dañuy wax ne am na foo xam ne yéen da ngeen waroon notifier di police even bu fekkee nekkul to seek for permit but mbooloo mu doon ñëw comme ni ko ak ñu waxee mënu leen xam ne lii mooy ñëw wala lii mooy dañ misaal rek ngeen mën a joxe maanaam estimation waaye mënu leen xam exactly the number of people coming so ñu bari ñu ne loolu for security wise dañoo waroon a notify di police xamal leen ko ñu bari ñu ne police yi dañ jàpp ne dañ leen disrespect comme ni ngeen doon annoncé seen kii bi sax dañoo dem fële dañoo commémorer dañoo nangam and number two kii Omar ndax yéen a ngi bàyyi xel tamit si seen biir ndax police yi nekkuñ di xam yenn information lan ngeen doon war a def foofu ndax commémorer rek la waaye lan moo nekkoon conduite lan ngeen doon wax foofu lan moo fa na xew ansay woo Garami jërëjëf si laajte boobu first lu ma bëgg a laajte si CIC lu mu wax ne dañ ko laajte ne ndax dañ xam ne ñaata nit ñoo fa war a nekk. waaw ñu dee organise football tournament si fii dañ dee jël permit. sécurité dafay dem.
danga fa gis security Omar. uy ma rek. waaye police yi security dafa nekk foofu. Not everywhere. I've attended football games in Bansang, in Janjanbureh, elsewhere. There were no security. Yeah, but sometimes when they am yenn game yoo xam ne dañoo xam sometimes ne tension bi dafa am da nga gis no that is because of the most of the times it's because the security is not coming there for public order. The security come there because they monetize it. Duñ dee bëgg nit yi forcé duga security si bunta bi leen dee taxaw wala si line bi. It's not even about the public order. So nobody can determine how many people comes to the football field. But let's forget about that. Those new they organize Gala Dinner, Caraba Beach Hotel, Senegambia Beach Hotel. Ñaata ñoo fa dee ñëw police yi dem fa dee ñëw no. So man lu ma bëgg a wax moo nekk ne first what constitutes a violation of the Public Order Act. Nga lii yëpp ñëw na dem na ñëw na is the Public Order Act garam. Section 1 of the Public Order Act lu mu wax is an offense in the first place if people gather and use offensive words, insults, or threats that breach or threaten another person who is not part of them, and the person feel violence against them, or they feel threatened. That is one. And Section 5 of the Public Order Act, that in fact bring us to the issue of the permit, is very simple. That a group of people that intend to organize a possession is very clear. Anybody can go to the Public Order Act Section 5. And Section 6 added that if you're going to use a PA system, a public address system, a loudspeaker, right? And the interpretation of all of this constitute one thing. The main purpose why we seek for permit is because there is a possession. And of course, in a possession, I agree that denga wara uti permit because soy possess denga joge point A, then point B, is gonna be in a public space, is either Tistalebi or somewhere and other people then you wara them for you send sohla. Then you should seek for permit. And in the idea of seeking for permit, mo nek ani pour police hamne denga def lolu pour ñu mëna do their surveillance and provide adequate security. Denga gis ne yow denga mëna def loy def te do ton ku wara dem ci marché bi ku wara dem school wala ku wara dem doxil soxla. And see offense be the youth monument has no ability of possession in the first place. Let's clear that. There was no possession intent. What we intend to do was hire them about Luas Togo, New Tog, Waktan, Gestu, Gala Lumfidef for the past 1 year since Gala new into existence. Lundef, Falewara, and then also listen, Askan Bill, Lunwara Wak Gala, Nilen Dohale, Ningen Wala Dohale is more of a conversation about the 1 year anniversary and what Gala have done. Suñu waxé sa legacy ndax ñun dañu wara uti permit né loi bi loolu la wone dañu wara uti permit légui nga ñaata yoon man suma boba ku tok fi for the past 10 years in the civil society that bokana organizations ñu organize events in that place that I led and I have ever and never looked for a permit. Even if nane dañu wara na uti permit, why the selective enforcement of the law? Now ñu agree ne dañu wara uti permit, but why luta ñun test lolu sa Gala boko na nasi. It was not just Fantanga led it, but it was in collaboration with Gala and Team Gomsa Boba. I was the facilitator for that event. Mama couldn't facilitate. Te uti permit. Luñ def rek moy ne dem KMC fay 5,000 am sum approval def suñ event. Te event yu bari la attend, la organize si monument bi te musu ñoo laacé lolu. Légui askan bi luñ wara laacé mo nekk ne lu tax May 8 Friday bu passé ni Gala sen boss different fofu la waxtaan bi wara nekk lu motax ma
readal la in fact in the first place what the Public Order Act said, because gis nga dama day gis ni ñu bari si biti they will have opinions, they will form opinions on things they don't know. Ñu bari ñu doon wan ne yes it's true you violated the law. I can tell you for free they have never read the Public Order Act. Musuñ ko jàngal, musuñoo gis Public Order Act bi. But let's go to the offense now. Let's also define the sections of the Criminal Offences Act 2025 we use pour charge. Okay. They use the definition of, they charge us for unlawful assembly. The definition for unlawful assembly per section 56, 53 of the Criminal Offences Act 2025 made it very clear. If 3 or more people gather with an intent to commit an offense, disturbance that the neighbor or the neighborhood felt a breach of their peace. Let's say now, sir, okay, we are going to breach the peace of the people. Why did they come to arrest us in the morning? They should have waited until we started our event, and then there is a confirmation that we were disturbing the neighborhood. Now that charge can be pressed on us. I'll repeat, section 20, the definition of unlawful assembly is when 2 or more people, 3 or more people gather together with an intent. Moo nekk ne si ñetti nit wala ñu ko ëppa boole pour def lu xam ne àndul ak loi bi loolu la wax, wala dañ dem def dara lu xam ne dafa disturb neighborhood yi moo nekk naka la ko dee waaye dëkkandoor yi ñun defuñ loolu. 1, we have not even gathered yet. 2, we have not breached the peace of any neighbor. Why are those charges on us? The second charge was common nuisance. What does section 137 of the Criminal Offences Act 2025 said? If a person act or intend to act and that violates the law, breach the peace and cause annoyance, something like that. I cannot remember the exact words. But cause annoyance. We have not done that. That charge was pressed on us whilst we were behind bars 24 hours already into our detention. That's the time those charges were pressed. So garami lu ma bëgg a wax moo nekk ne ñun comme sometimes there are basic laws that we don't even need lawyers for. Of course, then they work on us with lawyers. What there are basic law you have, we don't even need our lawyer. We know what the Public Order Act said, and we have seen the Public Order Act being interpreted on several occasions by legal counsels, by lawyers, and then by the Supreme Court. And we have seen what the unlawful assembly means and then common nuisance means. So dem na ñëw na moo nekk ne laajte bi mu war a nekk moo ne lu tax keneen mun na koo def waaye ñun muñ koo def lu tax ne mayo bi ak man suma boobu ak ñu dee organize event foofu every day yëpp confirm nen over and over dafa am jotaay ñu xam ne def nañ ko foofu te ñooñu demul si IGP pour uti permit lu tax ñun ñu war a uti permit gis nga ñun dama ko dee wax clearly ñun suñu xamoon ne if we were confirmed and we have seen a precedent ne pour use monument bi da nga war a uti permit dañoo dem uti permit dañoo dem uti permit ñun we are law abiding citizens ñun dañ respect loi yi dëkk bi because lu ñu nekk di xeex dafa bokk si yaaxa loi because corruption dafa la yaaxa loi te impunity dafa yaaxa loi disregard for the rule of law dafa yaaga loi dafa ñun loolu leen dee xeex so ñun duñ toog put ourselves in a situation bu xam ne will be culpable for breaking that law duñ ko mës a def te ñu dee toog si biir foog ne ñun dañ dee jóg rek def dara duñ dee def ñun dañ am legal counsel waaye ñun tamit within Gala people think we not educated, we are all educated at a certain level and we know what we do, we are responsible people garami so dem na ñëw na loolu moo nekk ne police yi ak state bi dañ war a bàyyi seen xel in how they approach
individuals and how they frame organizations based on their intent loolu leen war a bàyyi. all right understand nga fu ma nekk di waaye. so sa second laajte bi mooy lan dama bëggoon a clair yi rek waaye xam naa ne ñun yaaxuñ benn loi. we were within the confinement of the law te I'll repeat this si policy government comme xam nga sometimes dafa am loi yu dee am loi def dee am waaye nga ignore ko ba kenn ñëw def ko rek nga foog ne loi boobu da nga ko war a doxal at that time that itself is a violation of the laws of this country because selective enforcement of the law is a violation of the law because it's against the principles of the rule of law. Because the rule of law, one of the principles is nobody is above the law. Kuneka, you are within the confinement of the law, including the IGP and President Barrow. So therefore, why us and not others, even if the law exists? Yes, mooy lan pour def ngeen doon commemorate seen anniversary 1 year anniversary lan moo waroon nekk event bi lan ngeen doon def foofu noonu ndax loolu tamit du ko dañuy wax ne police yi wala intelligence service bi dañ dee mën a xam loo xam ne sa nit ñi xamuñ ko xëy na mën nañu yëg ne Gala ok dañu wax ne dañoo kii waaye am na leneen ak leneen yoo xam ne am na kàddu yu fa war a jóg am na speeches yu fa war a nekk wala nangamoon yooyu tamit nan ngeen fas yéene woon def màggale seen programme bi. waaw comme ñeneen mbootaay ñu ngi ko dee def rek. dañoo dem foofu comme nu ma la ko waxee Gala last year May 8 lañ taxaw. te si lum taxaw dañ ko doon def depuis last year ba alhamdulilah ñu àgga this year May 8 2026. te lu mu bëggoon a def rek mooy dem gestu. si lu ñu def because ñun tamit dañu am ay toppandoor we are the masses movement sorry the people's movement and baalal ma 1 minute bul wari mi ngo su ko defee rek comme ni ñu ko waxee tey dinañ open line si kanam tout yeah and dañu war a waxtaan ak askan bi dañu war a ñëw wax ne ñun dañ jóg ne ñun dañoo taxawal réew mi te lu ñu def we should be accountable back to the people lu ñu wax foofu is not anything secret that we will not want to say because ñun dee wax foofu loolu leen dee wax every day lu ñu wax foofu moo nekk ne Gala lii moo tax mu taxaw lii ak lii la def lii moo dem si yoon lii ren war a def déglu nit yi tamit wax ñu ñoom la moo nekk seen gis-gis ñun dee doxalee affaire si Gala we're going to do speeches, but our speeches are not going to be any different from Luma de Wafimo. Corruption needs to be eradicated. Impunity needs to be eradicated. There must be respect for the rule of law, and there must be fair play for everybody in this country. Lol lañu wax rek lu fa tek mo nek ne Gala is 1 year and power belongs to the people. Nothing extraordinary that will link and that will be linked to intelligence. Nothing extraordinary that is going to offend anybody. Unless people think they are corrupt and they are scattered, we are going to remind Gambians that they are corrupt. Unless people disregard the rule of law and they thought we are going to remind Gambians that the rule of law must be respected. Unless people are violating human rights in this country and we are going to tell people that they need to stand for their human rights. Unless they are scared of this, there is nothing extraordinary about what we are going to say. It's a repetition of what we have said May 8, 2025. We continue to say until May 8, 2026. And we are going to continue to say either we commemorate or not. But of course, then we are going to commemorate. Well, dinañ ñëw si loolu Khadija Dama yow moom damay ñëw ak yow straight si condition bi biñ la jàppee ndax defe naa ne yow la woon ak sa beneen naataango ku jigéen yéen leen jàppandoo ngeen nekk foofu noonu condition bi naka la woon ndax am ñu bëri ñu ngi ci doon wax yu ci bëri bind leen ci waaye lu ñuy wax nettali ci làmmiñu borom la daxee biñ leen jàppee yóbbu leen fi ñu leen yóbbu condition yi nan la demee woon foofu nan lañ leen doon traité. Comme going a funny time feel that I understand because kabring ntalanata yentala mutanung with the boys messiring kairaba station ngamira kabru wasomanda for fitiru and then ngamira around fitiru ma fongoleng Maimuna Muta alongside with Galas and Aliu and then kabri nata and Samba CID office to take notes from them and then mbejela rek yentani Maimuna kumande so kabade ni Maimuna kumande there is this dark pickup mimbe lorin koma pour mo le bla kono so ntani Maimuna ko ndebla la pickup o nyin kono because ngamira ke fula bijele
anin drive o nying so ndol ko hani ndol manta bulala ni akara ko min ko bulala kay there must be a female officer pour nga bula san ton ni may muna ko ni mol ba bulala fanal ba fala mo len exactly al kamol sama dame so o push and pull ko yo san mato ngata nga fo boy so le ko mol ikamol sambale ntana na wala nyam so the thing was so funny wol ba fala then Omar ning hakim nata fo albule no ma rek ya understand so ko okay then fine that's fine so muso min bije sister ne overseeing so o ko mole ko den al ngata rek ndaba escort la so ntol nim police muso nyin tata wala nyama foko tu ye ko ngatirin ko to station wala tam fatara ko to station oto so boys letara sel kile ngin kono I think we are 5 or 6 boys and then sel do fanan kono ngamra mo fulala bije so your cell all empty la I don't know where they take those ones ntane maymona so SI member duties ako pour molie dung selo nyin kono kay selo kono ako ha ngay selo kono te time kay ko afa saying I call receive comme he is wasting time ngay min ke call commissioner min ke call afa ka di jala mako amanta dunda selo kono so ntani yo pusan pour lekeje for almost like 20 to 25 minutes 30 minutes so may muna nata fanye ko na wakir rek nga dung ya understand ne nko yo ko ni atara commissioner ya consent sotale musul kewol ka selo kono klaya ka musu fulata ye muta ke dundi selo kono nkoy handu musul babulo kono ngolo fa essay la ngay ko musul babul dingol babulu ya understand ne handung ata fala ko min ko aba min ke kantanten this is abuse of human right ya understand so say lo yala wala nyaman tani maymuna ndunta ndani maymuna fofano keta man sino fengol be mol kinna dorong fengol be mol kinna dula be dibiring lamputije fentije ndal tan tol sita fofano keta fengol be mol kinna fengol be tamala mol kan wallahi kabrin somanda fano keta fodla fanuta ndala fango ko alim funa lampola ni daboje miliye mol kin suto ani nyepeto fanin karanko yalan karanko nana kita mo bala na king abuka bonde I was like I wish ya daboje comme dabol ba sukuru nyoka na bungo fof selo la fenkoro so ye mol dundi damen to fon kabrin tol futata jani ban tol dundi la I think 1 liter kabo nying ala kaba warama nying wo 5 to 10 boy sol ke isumuna min kono ni sumuna ya da sorong ya pa selo tonkongoto yo kabo le fintene so milke sumuna dol ke sumuna o tonkongola to je tol dunta sun kan dulabu sun kanna wo suto fofano keta comment see the whole doro ni dunta ko yajala ni dunta kotu station o kono bunda nyin ko santo ye hundi bandi wala to koma bungo nyin koma hu demanding wala bije so imagine it's not even me ko may munay ko boy sul mi yalon ko for 6 to 7 boys ye mil bondi jang so ñul bañu ne kono so surtout dabo ka ñul kin jannatan thing that is abuse of human rights we like they will manke falolte they are not donkeys or they are not animals yeah understand it they are there they commit a crime yes but coming ko ka halama dingo fongote wa nyama so they committed a crime no wala wotidi ngetara jela ibe konoto je not even about me as a woman but miliyalon ko wala ka duwo selo kono that is abuse of power eso mi yalan ka buje wala sa kabri human right commission inatanan iko inatanan selo kono le jiben ko ala video aliya natal aliya samba but I think
nal tata fanan ali afa la boss wole ko kadi ko ali basarani do mola office kon ngoy ko nanga al tata human right commission mi ya lon ka maratala is whatsoever ali afa ko Gambians we deserve better as Gambians because ntol manke faloti ntol mu hadama dingol leti. So there are certain things BJ that are happening, they should not happen. Nko ko handal tol human right commission la responsibility momenti ka hanama dungol la nyanto tanka. So atol sa fonte ko atol kanying stationol min be round what is happening there atol nyamo waje. And yet still you cannot do anything about it. Nothing. Sontari may mune ñu ko wala ñama sen ka binta balantan ta kontetala iko yes ya long yenta ka understand that the order is from the top ngoy ko top ngoy ko wata ala fa top ni top lem ngoy ko ala fa IGP ko anin commissioner ko anin president baro ko kadi ko abuka duñu selo kon dinaa ñëwaat ci yow kadi ndax am na yow ak may mun a yéen a nekkoon foofu te am na yenn yoo xam ne ñu ngi ko doon wax mu doon sàkkule ci social media bi bot balaa may ñëwaat madame si Mr Koma ñaawru yow nan nga bi nga déggee Gala because Gala xamoon nga ni because ne dañ war a màggal seen benn at muy 1 year anniversary ñu jàpp leen gis nga lu police yi wax ne loolu moo tax ñu jàpp leen gis nga lu xewaat ci mbir mi bi ñu leen jàppee yi loolu noonu yëpp yow nan nga koy jàngatee. jërëjëf gar bi saa yu nekk dama ko dee wax fii foog ma bamtuwaat ko gis nga dëkk bi nii ñaari yëf a fi ne selective justice bi ñoo wax ak kumba bu am ndey ak kumba bu amul ndey ñu bari suñ koo dégga dañ dee foog ne comme léeboon lu pen la bem la dal ñu ko yàggaa wax fii gis nga suñ ne démocratie kenn bañut ne including Gala within the confinements of the law ñëpp a war a respect law while also using the law weaponizing it against political opponents or people who are critical of the government is even unconstitutional and illegal at the same time. Even there are laws that are there and they are written in black and white. But the moment you weaponize it, that is the intention. Moy enemy, so enemy boné rek njuuj njaaj nga loi bi violate nga loi. Xam nga fii nomenclature yu ndee use xam nga commemoration foog naa ne man dama doon wax Gala yi dañoo war a bindalee ta woon leen la ñoom seen commemoration bi la yoo xam na mun naa am na dañ foog ne comme commemoration yoo xam ne dafa àndaa maaj pa man loolu laa foog waaye comme 5-6 people ñëw da bugg a célébrer at bu dee boo xam ne si lañ soso man gisuma any harm in that te dama dee foog ne the management of certain issues ba moo escalate ba moo jur leneen police yi ñoo ko dee cause they should have known better situation management dafa important trop di nga public order at bu ñoo wax nii the rapport between the police and the people who they think have aggrieved against a particular section of the law should be very cordial and very mature dafa war a nekka loo xam ne du war a nekka loo xam ne daf ma neex rek génne leen fi te demandé naa ñaan police yi da ngeen dee ruusloo seen high command bi torop da ngeen dee ruusloo réew mi ñu bëri si police yi dañ dee mer te doo dee xam lu tax ñu dee mer sooy waxaa nit doomi aadama nga nit di waxa yow nga ne bul waxa man dem fee génna order of from the top yeneen saa yi ñii seen top bi sax doo dee xam fan mooy top bi because yeneen saa yi nga foog ne sax maybe IG la maybe it's even beyond him you don't know top boobu noonu wax boobu bugguñ koo déggaat fii 22 years ñu ngi xeex top ba léegi ñu ngi dégga top kanay top you don't know yeneen saa yi nga involve koo xam ne sax yàlla rek a xam nga foog ne kooku he's not even aware fekk xamut
am na yenn bi ko fii ñu dee joxe order fii of recent ñu ngi dégg wax yu bëri ne diw moo wax lii bu leen jël ministre bu leen appoon kooku tamit mun naa wax politique bu leen def lii ñu ne order from the top. kooku kan. mooy Sidi Ndiaye. You can, I can say, because he is the chairman of the Select Committee on Security and Defense in the National Assembly. Legi, can I top? If people in position of authority like that, you recklessly say things that are beyond their office, fun guy expect the top before la mo joge. Because people coming together to celebrate a particular day. At that area, comme nuñ ko waxee the relevant sections unlawful assembly dafa am loi bi wasi unlawful assembly da nga xam nit yi dajale su nekkee ñu fa dëkk sax ñoo jël téléphone rek ñu call ñu ne ñii ñu ngi def ABRC you have intelligent officers send them if they find that is happen to be true you have the right pour nga jël sa course bi nga war a jël waaye soo préempté nga prémédité balaa affaire bi di commencé nga yóga ne ñii lii la ñoo def yaaxa nga mbir bi foofu lañ yaaxee mbir bi mënuloo toog lu commencé wul nga ne ñii suñ commencé dañoo def ABOC non you cannot preempt things danga la naa bàyyi ba suñ tàmbalee ñu def loo xam ne àndutaa yoon police yi nag su ñoo wax yëfi binda yëf def dee am tamit that I can attest to that mais di programme dafa dee nekka duñ dee am pame duñ dee binda waaye am na programme yoo xam ne su fa amee dañ dee binda pame depending on the organisation yoo dafa am organisation yoo xam ne mel ni political parties like UDP su ñoo def event foofu rek dañ dee bindale tamit ko dafa am luñ dee daw even this commemoration of the Solo Sandeng Day yes foofu lañ ko defee waaye boobu dafa àndaa procession it's not that ordinarily people dañ ñëw rek dugga foofu comme gala buñ bugg a def déedéet gala dañ ñëw pour dugga foofu def lu ñoo def waaye ñun suñ bos soo gisee ñu binda bi ko dafa àndaa procession boo xam ne dangaa jógee from naka lañ ko dee waxee Bambo Johnson ñëw ba Westfield te da ngaa come across traffic te soo ñëwee foofu you extend the same procession you go inside the monument soo fa demee nga def sa event ni nga ko war a defee notwithstanding nobody should victimize any Gambian in this 21st century pour mu exercise franchise am mooy his basic fundamental human rights and injustice anywhere is a threat to justice everywhere. The moment you weaponize the law to stifle the being or the fundamental human right of the human being, you are questioning his existence as a human being. Nelson Mandela. Bobu amul option donc ko wara bay mu free move, mu free taxaw, free wax, free fecca. Moy lool. waaye yow kii bu mu dem fii kii bu mu rey kumba bu am ndey kumba bu amul ndey loolu is selective justice te even you do that soo ko defee rek su nuroowut dareen leen sax ñun from the perspective yu ñu ko xoolee ak the neutral point ne they have been followed witch hunted and been selected and targeted te police yi war nañoo weesu loolu because I can see when the high commands come in issues like this su tense ba tense ñooñu approach bu ñoo jël ak ñu nee nekk si on the ground approach bu ñoo jël def dee different so dama dee waaru ñii order yi fan lañ ko dee jëlee because suñu ne order from the top when the top comes they conform with people talk to people listen and they deliberate these other people get him arrest him dugal ko si boto bi paak ko and the way they manhandle people they should graduate from that many of the fights people are fighting tey lu ñoo xee pour police yi ñoom seen boppal because pay rise suñ ko amee ñoom la working conditions yi su conducive ñoom la. So I don't see why they should see people outside their civilians as enemies. We are not. We are partners and stakeholders in the dispensation of democracy, progress, and continuity. Because if it deka continuity la, ham nañ ko hamuñ la ko nguur bu fi ñëw loo fi yàgga sa nguur dina jee beneen nguur ñëw nit yi loolu lañ war a understand waaye after nguur boobu dak life after the uniform life after nguur réew mi ñoo ko bokka buñ ko xaar ñaar si affaire yi da nga bañ Omar o Gala nga tagget soo day tagget di tay da nga xaar ba foo xam ne nga mun a koo téye nga téye ko waaye dum jóor rek every time garab yooyu dañ si war a graduate ko dafa isi time yoo xam ne dañoo bee suñ time loolu laa si jaar. all right go
Mr Njie yow lan mooy sa réaction yaa ngi doon gis lu doon xaw yaa ngi gis social media bi and lu doon happen yëpp all that yow ban jàngat nga def ci situation bi yëpp ku ci nekk ak gis-gis bi nga xam ne am na ko ci yow ban gis-gis nga ci am. waaw jaajëf Baboucarr Garmi si laajte bi foog naa ne gars yi wax nañ yëpp waaye man li may wax rek mooy rights are not menus that government will pick which one of them they go for or not. loolu dafa war a leer. Rights are not menu that the government will just come and pick the one that they want. loolu kese moo fa nekk. te ñoom ñëpp wax nañ ko moo nekk selective justice. loolu nag ñun soo ñëwee si belief for national transformation dafa am nuñ ko tuddee. mooy the strong man syndrome. luwaa yi mu ngi fi waaye dañ ko dee side step tegg fa sa tànka teg ko fële because you are here to make one person happy and better off. so loolu mooy jafe-jafe bi te jafe-jafe boobu ñun dañ gis ne mooy li nga xam ne ñun ñëpp dañ war a sol suñ dàll weñ jéem a fexe ba génne ko fi. jafe-jafe bi Gambia di jànkuwante yëpp bii is just one out of the many moo tax am na suma benn engagement with the some youths loolu laa leen wax. I think we need to organize the citizenry pour ñu gis ne suñ jëlee suñ efforts yi yëpp because li ma dee wax mooy this strength and this courage to defend justice is the biggest political resource the Gambia has. It's the biggest political resource. waaye tamit soo bàyyee xel Gala for all their engagements after suñ ñëwee ñu def lu ñooy def yépp ba nit ñi tasaaroo ñu jàppa ñu ñëw jàppa yóbbu tear gas bi smoke si dem nit ñi dem seen kër yi. It's just a matter of time benn spagaat loolu foog ñu confront ko. In fact that is the genesis of belief for national transformation. dafa nekk ne rek ñoom di doing it at seen yooni boppa ñun tamit we are building it from the background coming. waaye lii bii benn manifestation la rek. waaw part of the many hundreds of them coming and te moo passé tamit mooy always dafa am ku may serve loi bi mu ngi fa procédure bi mu ngi fa waaye am na ku may serve léegi kooku dafa war a kontaan moom la waa ji di wax di top boobu noonu kenn la waaye dafa am branches ba si suuf so top boobu noonu nag normally warta am dëkk dafa am loi constitution is a floor skeleton but organized citizenry is a ceiling moo tax ñun loolu lañ commit to build te ñii they doing just a particular out of the collective that needs to be done moo tax ñun foofu lañ leen a oo ñoom sax ñi nga xam ne ñooy Gala to that bigger fight. We have individual cases yuy happen ku si nekk yaa ngee dem di def that's very fine but foog ñun ñëpp ñu come together su ko defee ñu mun a pose a threat ba nga xam ne government si boppam because when the citizens are organized loolu moo gën a powerful any other thing in this world loo mun a gis. And ñun ñëpp ay academics lañ I think you read all over the world you see when these pressures are these pressures are there very very alive you see how difficult it is pour government yi mun a teggi seen tànk si loi so loolu rek laa see yokk I think it's the courage it's real and we just encourage them that the only thing lu ñu war a def mooy ñu seet naka la ñu mun a involve everybody so that ñu mun a set that organized citizenry because Gambia mosuta am loolu depuis independence ba léegi dam dee am common resolve nag ñu ñëw xeex dara mu jaala after mu deewaat but we need to have a vibrant one very active and that is what exactly belief for national transformation is here to establish. All right Hakim balaa ñoo ñëw si ndax da ngeen di defaat commémoration bi am déet dafa am question boo xam ne dafa ñëwoon wala wax boo xam ne tàmbali woon na ba yéen a ngi ci doon debate all of a sudden si la Friday ñu jàppaleen for 3 days amu leen accès si seen téléphone bi that was bi seen spokesperson bi am na lu mu bindoon waaye xëy na daf ko bind on his behalf mais bi loolu dinañ ci ñëw wax ci wàllu comment ci wàllu politics
si loolu ñu bari ñu ngi wax ne lan moo tax léegi Gala dafa mel ni ñu ngi bëgg a politicize li nga xam ne mooy movement bi waaye am na ñu ko gisee ñoom ne Omar bi moo wax dafa wax as Omar not as Gala ak nangam waaye bu fekkee ñu ngi gis Omar mu nekk di spokesperson of Gala muy jël di wax yenn wax yi ba gis nañ benn journaliste xam naa Yankuba mu ngi challenge ñenn si yéen sax ne dafa bëgg a toog a génn on a debate xaw ma ndax da ngeen accept den challenge am déet Yankuba bind na Yankuba Jallow Foroyaa bind yu bari wax ko ci yéen bindaatoon na tamit gis naa sax ñenn yi di ko tontu waaye ndax loolu nekkul nit ñi di buñ ko tàmbalee di bàyyi si xel di gis ne yéen tamit lu xew rek ngeen comment ci lu xew rek ngeen wax ci dinaa ñëw ci gis ngeen Fatou Camara am na lu mu wax ci yéen xam ne tey lu nit ñi wax seen ginnaaw yëpp laa leen bëggal nettali loo xam ne boobu yéen a ngi si biir kaso bi waaw lu ñu wax yëpp laa leen bëgg a nettali bi ko amul leen time pour go all over the message yi wala si Facebook mënu leen gis yëpp am na lu leen rëcc so lan ngay tontu ci loolu ñuy wax ne yéen a ngi bëgg a politicize am that movement te movement bi dañuy wax ne ab politique la te da ngeen fi taxawal dëgg taxawal yoon but not take side so ndax nit ñi dañ mën a differentiate Omar bu waxee ndax spokesperson bi moo wax wala nangam ak Hakim bu waxee ndax di leader of Gala moo wax am déet wala any other member of Gala. Thank you, Garmi. I think I think you wrote that article from Yankuba, right? The journalist. But before that, our spokesperson has been going on and on with a particular political party about that. But just like how I responded to Yankuba, our spokesperson is considered our spokesperson if he is addressing matters that concerns Gala. Okay? Aside from that, he has his own life and he has his own life to live. Understand nga? I told Yankuba clearly, and I believe you shared that statement from me. Gala is not a partisan movement. We are indeed and obviously a political movement, but we are not a partisan movement. We are not a political party, but we are a movement that is solely concerned about the betterment of the Gambia. That is what makes us, a political movement. Omandayama understand. But saying, okay, our spokesperson shared his view, about something. Obviously, that statement comes from Gala. I think sometimes I will not even say that people misinterpret things, but I will call it a hypocrisy. Because obviously, if truly speaking, that concerns Gala or that statement from our spokesperson is our official statement, people will definitely see it from our official Facebook page like we always do. Because anything that we have to communicate, we always make sure our official Facebook page will be the first to reveal that statement, then we can pick it from there. That is how we operate. But you cannot be there having a give and take with Omar for almost 2 to 3 days without seeing a single word from me, without seeing a single statement from our official Facebook page, and still claim that this is Gala's stand. Come on, that is obviously hypocrisy. Because if truly speaking, what Omar was saying has in any way a little connection with Gala, obviously within hours or before Saibo Mugiana Samusta di wax lolu, that statement would have been on our official Facebook page before Saibo Muwako. But we have absolutely nothing to do with what concerns Saibo. That is his right. And being a member or being the spokesperson of Gala does not limit Saibo's rights from engaging in matters that concerns the public. No. He is our spokesperson, right? That is respected, no problem. If people think that, okay, now he has to measure how he communicates, he has to, see how, the topics he is involved in, no problem. That is their concern. We respect that. But that does not mean he cannot engage himself or he cannot take part in matters that, concerns the public. Today, they submitted a petition at the National Assembly. That has absolutely nothing to do with Gala. Obviously. So will they still come and say this petition is from Gala? They would not, because that petition is in line with something that they want. But obviously that other one is not in line with what they want.
So if other people, because Yankuba, I don't even know who he is, like whether he's a journalist, whether he's a politician, whether he's an activist, I don't know. He's a top because journalist. he is into politics. He is a top journalist. He's a top journalist. Are you serious? No. Yankuba is not a top. Yankuba is not a top journalist. It's not even possible. You cannot tell me Yankuba is a top journalist. For some reason, I would have thought that Yankuba may be an activist or a politician because he is not even behaving like a journalist. Come on. I doubt that, Garmi, that Yankuba is a journalist because, I mean, you cannot be there because that guy, we just have to understand. This is not like I'm attacking, but I've been seeing his write-ups and we always deny ourselves from engaging him but he has just been doing that on and on. But sometimes you just have to be professional. Statements that comes from our, spokesperson, obviously, if he is definitely a journalist, he would have understood, okay, this statement is Omar Saibo's statement. It has nothing to do with Gala. If at least it concerns Gala, we will definitely address it from our central committee level. Yeah. All right. So, ci ñu dellusiwaat ci loolu yaa ngi wax tey ci biir ku ci mel ni Fatou Camara mu ngi wax ne Gala is becoming too much. Comme ne dinañ daaw bi comme time ne Gala dinañ génn kenn du leen faale because bu fekkee lu jot rek ngeen génn. Maybe moom mu xool loolu ak expérience bu mu am because tamit Fatou Camara xam nañ ko ci xeex xam nañ ko ci nu mu doon xeex ak yëpp ndax loolu doo leen ko bàyyi xel wala yow lan ngay gisee li mu wax noonu. Okay, Garmi, I think about that is Fatou's opinion. Okay. And we respectfully respect it. That's why we do not even say a word because I don't think I've seen any member of the Central Committee coming out plain to, attack Fatou or to say what Fatou said is wrong or whatsoever. We saw it like every other person, and we respect her opinion, but that does not mean that what she said is exactly what is going to happen. Because we believe as long as we do not change our path, we will forever have Gambians behind us. That is what matters. It doesn't matter even if we are coming out every Sunday, even if we are coming out every Monday, as long as we are coming out for reasons that are genuine, definitely Gambians will continue to come out and Gambians will forever be behind us. Fatou can just be there and be saying her opinion. That is very much respected. And she is not even the first Gambian to say this. But probably because of her status and her experience in the media and all that, people are, trying to, create something else from what she said. But she is not the first Gambian that said it. And people have been saying some things that are much more worse than what Fatou said. But we just take it as something normal. That is just normal. I am not saying she is criticizing us, but she's just raising a concern that she thinks is going to happen. It doesn't mean that it is definitely going to happen. So, but Yankuba's opinion should not be respected. Yankuba's opinion? Yankuba's opinion is lame, Garmi. You cannot say our spokesperson said this, so it means that is what Gala said. If Yankuba is truly a journalist, he would understand that if this is Gala's stand, the statement will be coming from their central committee and not from their spokesperson. Maybe he does not understand what a spokesperson means. Saibo is our mouthpiece, so anything that is coming from us, he will relate it to the public, no problem. But anything that we are releasing on Facebook, especially Yankuba is just a Facebook journalist and all that, like you said. But ask him, he has been seeing our press statements on our Facebook page and not Saibo's. Our page is the first to publish all our statements, then we pick it from there. Have you seen anything that Saibo said on our page? You as the journalist, Garmi, have you? No, it's a question. Have you? You have not seen it. You have not seen anything that Saibo was saying from me. You have not seen it from Galas. You have not seen it from Kex. You have not seen it from any of us. So as the leader of Gala, togolo tamit ngo Omar bam ñëw nako mané gis nga nak yow sa wax ji légui xamal noy waxé because yow ya nekk suñu mouthpiece ya yor suñu cadeau nekkul lu ñëw rek nga wax non yes so because sometimes gis nga man as a journalist suma dé bind anything gis lo tay rek petition bi nga xamné bind na ci man dama use the spokesperson of Gala man anything that come from him ma gis ne is newsworthy ma war ko binda I will use him man dama ko tag as the spokesperson of Gala. That is because it's his status.
That is his status. You are using his status to address him. Yes. But it does not mean that Saibo, submitting a petition to the National Assembly as the spokesperson of Gala. It doesn't mean that he is sending that petition to the National Assembly because the statement or the petition is coming from Gala. No. People should understand that. If you want to be engaging yourself in public discussions, these are basic things you understand. All right, Mr. Touré. Yow lan moo tax yow binoon nga wax si mbiru mooy ba waa UDP génn bi nga mooy bi ñu bëgg na tontu si mbiru coalition bi ñu wax ne UDP ëpp nañ seen bunte yi pour ñi coalition APRC Noto Alliance pour ñu ñëw bind nga si wax si as Omar Saibo coow li nag jóg ñu bëri wax ba Galas suñu panéliste bi Galas ñu ngi ko nuyu mu wax si rek ne sax UDP NPP is more tolerant than you skip the first thing you said. Don't skip. He said something first. Waaw non xam nga am a journalist. Yes so man nu ma laaj correction ak lu ma interest ci word bu mu use noonu man loolu laa la laaj not about lu mu wax yëpp so yow sooy tontu bu la neexee nga indi yooyu yëpp into context that's fine waaye man lu ma la mooy bi mu bindee yëpp li mu ci wax ci suuf gis nañ ko mu ne NPP moo gën a tolerant than the UDP anyway but yow li nga wax yow si loolu nga ne ndax APRC lu xew ba APRC amuñu right wala UDP amuñu right ubbul seen bunte yi war a waxuma ne amuñu right non man maa la nekk di laaj waxuma ne yow loolu nga wax yow li nga wax mën nga ko waxal sa bopp li ma la laaj mën nga ko tontu su ma dégloo rek dinaa la laaj after yow nga tontu dama la laaj ma ne yow bind nga wax li nga bind gis nañ ko jur na coow ñu bëri wax nañ ci ba ni ñu ci doon wax sax nit ñi Gala lañ doon use am na ñoo xam ne ñu doon ne Gala ñi ngeen na yi wala ñi yow yëpp gis nga ko ba yow it bind nga si tontuwaat si pare si ba Sirifo Sonko sax yaa ngi ko gis mu doon attaque so yow lan moo li nga bindoon noonu lan la ak lan nga si jublu Garami dama bëgg a clear one thing first. I am kontaan naa yow sa wax nga I think journalism comes with a very big responsibility and this responsibility must be safeguarded. And I have been an activist from 2017, 10 years into the formation of Gala almost, right? And it's common knowledge and sense that journalism separates when Saibo speaks for Saibo and when Saibo relate the Gala message. So journalists should stop reading my comments and attaching it to Gala. Today when I submitted the petition, in my write-up, no part of my write-up, I said that on behalf of Gala, I submitted this petition. So my spokespersonship at Gala is irrelevant in that cost. That is me as an activist, and the journalists should treat that as Saibo an activist, not Saibo as spokesperson of Gala. Let's make that clear, right? For you, for every journalist, I want to make that very clear that if I make statements, read these statements to draw the line between my responsibility as Gala spokesperson and my personal opinion and engagement as an activist before Gala and after Gala. No. Just let me know. Omar, Garami, let me land. Omar, Garami, let me land. Status. No. Even Gala, Omar. Gala. I have a status before Gala. But wait, just wait. Garami, spokesperson of Gala. You know why I removed signatureship in Gala? I used to say Omar Saibo Kamara Gala spokesperson on statements. I didn't want to individualize Gala statements. So if I speak on behalf of Gala, let's say, for example, if I come here as a panelist, you don't address me as Gala spokesperson, Garami. You tell me one of my panelists. You introduce me as Gala spokesperson, but next week, as a panelist, you don't say Gala spokesperson. And that is why, if you want me to speak on the Gala, you bring me as a special guest. Yes or no? No, yes or no? Yes or no? No, man, I'm not here to answer any question. No? I'm not here to answer questions. So if you bring me, I'm not here to answer any of your questions. As panelist, you will never say Saibo spokesperson of Gala in your show. You will introduce me as your panelist, and we discuss national issues. If anytime an issue comes from Gala, you will put me on that seat and say special guest Gala spokesperson. So you already know the difference. So that is not a debate to make. I just want to clear that. You can continue to use spokesperson. All right. But I will use it every day, every time, every minute. You can use I will use but it. I'm just saying that there's a distinction, and you make distinctions based on your interest. But for Yankuba, I think sometimes people need to be silenced in this country because you speak, you expose your ignorance. When Yankuba said, I remember his statement is Gala political now? Gala have ever been political.
Go and read about movement. There is no movements in this world, from New York to Banjul to Milano to Rome to Saudi Arabia. There is no political. But they want to. No, we are not partisan. That's why no matter more money, balanga wa demanga def sa research. Yankuba exposed his ignorance by rushing to say Gala is political. We are political. Corruption is a political issue. Human rights is a political issue. The rule of law is a political issue. We are political by nature that we take part in politics. What we don't do is partisan politics, siding with a particular political party. Aside from that, we are 100% political, but because every individual that lives in a state is political, even if you don't belong to any political party, by the virtue of you have a voter's card and you're going to vote in December 5th, you are political. So what was his argument? I don't think there's anything to even respond to that dumb, ignorant argument in the first place. Sure. Come on. Get me? So I want to clear that. And for my statement in UDP, I stand by that statement. Okay. That is my individual opinion that I believe that as somebody that, and then that opinion also is written based on my job and my expertise into the TJ process, that it's not ideal for a political party of the magnitude of UDP to go into bed with a fragment of APRC that still have Jammeh as their leader. That's what I said. It's an opinion. And I respected everybody that countered that opinion. I am not, how do I call it? I am not a saint. And anytime I'm going to the public to make a statement, I make that statement that somebody is going to disagree. It's just that people disagree in this country with insults instead of the substance. Other than that, that was my individual opinion. If Gala wanted to take a position, they're going to take a position, and the Gala is going to communicate it through their pages. So I don't think the controversy around Gala and all of this, right? What I said is that Lamine Mane making that statement is problematic for me, who understand victimization and understand that fragment of, but also I also reference that today that we could all embrace. I saw everybody spoke. But the same people that says that it's okay today because we need to win, we need numbers, forgot that they cry out and they insulted and then criticized MPP when the other fragment of APRC went into bed with MPP, regardless that MPP also need numbers. So I stand by my word. I stand by my opinion. And I accept these agreements because, I keep saying this politics about this agreement. What I don't agree to, and I'll make very clear here for public space, is coming to personally attack. If you look at my comment section, all the people that came with substance to debate based on the principles of what I raised, I engage with them primarily on the subject matter. Because that way, we can, let's say for example, people that came out to say that is not Lamin's position, that is not UDP's position, that is Lamin's personal position, I engage them well. And then that's why at the end of my write-up, I raised the issue that I want to know UDP's position, because the party leader made a statement that he will, over his dead body, something like that, is not going to make a coalition with UDP, not alliance. And Lamin came and said differently, right? And then people will also argue that, okay, now you said your statement was about Gala, why is Lamin? Lamin's appearance on that TV was announced by UDP, meaning in that capacity, he was speaking on behalf of UDP. Because I saw the media and communication of UDP now will announce prior to Lamin's interview to say Lamin is going, meaning his presence is endorsed by UDP. So for me, in that opinion, I write to say what Lamin said is A, B, and C, and address it on UDP. But mind you, at the end of my statement, what did I say? UDP should come out to make their position clear as a party. And then this is what I said, and I stand by that. That for me is ideally undemocratic, unprincipled for any party to form a coalition with NATO alliance, recalling the atrocities, the human rights violations, the corruption scandals,
and everything endorsed by that group of people, because they still have that individual heading that, meaning having to go to bed with them and having them on a coalition table to discuss. We are making Jammeh a major decision maker when we just appointed our chief special prosecutor, and Jammeh need to face accountability. And victims of Jammeh still want to see Jammeh face accountability for all the atrocities he committed. This is the perspective I was talking from. And this is what I mean. And quickly, and to say, like Hakim said, people have right to their opinions. And, we respect Fatou Camara's opinion on that. If Gala continues to go out, they will lose relevance. I had this after our first arrest, after our first, when we went out first in May 8, 2025, and we stay relevant until July 23rd. We went out and we pulled out the biggest crowd in the history of protests in this country. We stay relevant, and when we went out for the pure protest, we were arrested, but we still stayed relevant. When we went to Mandinering in September, we still stayed relevant. When we went to Burfoot, not recently, we still remained relevant. 1 year of relevance. So let's see after Fatou speak whether we will lose that relevance. So people have right to their opinions, and we are not immune to criticism. We are not. In fact, we criticize more than any other person, so we are not immune to criticism. So Fatou have an opinion, probably she made observations, and we embrace that. I have not listened to what Fatou said, actually. But if I listen to it, we will use what the reasons he said, and we will always improve so that we will never go irrelevant. That is it for me. Right? But Jeremy, it goes to come that we know what we are doing. And we are not just anybody. We know exactly what we are doing. We know the pillar in which Gala stands. So it's going to be very difficult for Gala to go irrelevant. Probably if this is our first time, we have seen movements here. Probably they are taking examples of movements here that have came 1 or 2 and they have gone. Even myself, when I started the note of deportation protest here, it was no Gambians against deportation. After one protest, we did no protest again. But we have seen that Gala have passed those tests. And we want people to always find those loopholes that they think will make us irrelevant so that we improve. And we learn from those criticisms. We are not offended by criticism. We are not. And then, Fatou have a right to say what she feel like will be the case. But one thing I know, that since May 8, 2025, we have come out in 6 occasions. And each time we come out, it's like this is the birth of Gala. So it's going to be very difficult for Gala to be irrelevant. And we're going to embrace criticisms, and we take them as advice. But to go and come, that, like I said, my position on Lamin's statement and the UDP is clear, that I don't think it was a wise idea for them to, in fact, discuss going to bed with APRC. What is the aim again? APRC, not to alliance. I stand by that. And to Yankuba, I would have argued if there's substance in the response of we are not going political. We are ever political as a movement, because movements all over the world are ever political. What we are not is partisan, so I'm not going to respond to that. And to my sister Fatou, you have a right to criticize, so it's fine. And you have a problem with that. Yeah, Kari, yow lan mooy sa kàddu si yooyu, because ñu bari dañ criticize Gala di wax ne génn yi bari na not Fatou rek, but ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñenn ñi dañ dee wax loolu, gis ne Gala lii ñu ngi bëgg a génne, buñ génnee askan wi bu yàggee askan wi dina leen mere because of nit ñi buñ bëggee doxi seen soxla yi ñu ne lu xew fi ñu ne Gala ñoo génnaat wala nagam. Yow ndax comme lu sa naataango yi wax, sa collègue si wala comrade si li ñu wax ne Gala jàll na test yooyu noonu yëpp because of génne nañ fi génnaat nañ fi ci wàllu protest comme nu ko Galas di waxee. Gala nekkut ay am ca activiste ñoo nekk foofu noonu. Yow no gisee loolu. I think it's high time for Gambians to be realistic in everything that we do. And then there are certain things, sometimes I did not talk about certain people because I did not want to give them relevance, or they're not important, their options and opinions. Because these are people that have been in the struggle. Let's stop deceiving Gambians. It's high time. Being self-centered. I know
the statement I mean for, there is a motive behind it. But we don't care. What motive is behind it? Maybe because the same person, a few months back, was against the government. Kumati yama mean for government, we saw the TikTok lives, the Facebook lives, understand that. We saw a lot of things happening. So it's high time to be honest to ourselves as Gambians. Because the particular person for atabata kienne and taking her back to Kiang, he know what they are going through. Now what the Gambians are going through, ordinary Gambians. And these are people they sit at their comfort zone, talk anything that they want to talk. What are they doing even for their own particular village that they come from? What are they doing to empower those young people? Yes. Hankai. Your own community, but a damn into Kia. Yemu impact like a since your life career has started. You have traveled the West. You've been to developed countries. Even minors, children, million ko ebije hani place enta correct nga fanga asa keno la village hotel. I how many projects la run? I how many and lota musol da jumalato in this country? These are the realities that we should be facing. Has a very important person. It'll a community to fanga ibota minto. You cannot help your girls. Ila village girls soul. You may empowered no. You cannot empower your village youths. Tell me the project that you take to your own village. No, these are people that you know they sit at their comfort zone. But faru kamar yang kuy gis fi ak yu mo def activism ak afanya fenkile afanya fenfula fanya jam. I mean que mi yalanko iba follow coming ko this is very relevant or important to Gambians. Because ni ngala award leng akakela own personal use. Heroes award yen nominate sa sen supreme leader. Mon supreme leader. Person of the year. Supreme leader Hakim. Honey, no. Supreme leader sejere. And then what Nyawuri said here, come ila fenko ila solo sandende several process letter. I can recall come cabinet fan la fakana 1 year anniversary ke. Nkomba match pass kala from Iceman to the Youth Monument, but it was like Nimba Maj Pascal, even 5 minutes or even 5 meters, we need to look for a permit. So we don't even want anything that has to problem me along kaba police or issue na ferana. Then we let it slide, we let it go. Right. Yeah. Mr. Koma. Yes, so you want to like deglu Omar wa? Omar lum wax non amna ñeneen So before we go into that, we don't have intentions to go personal on people, right? And you know, let's say Kadi have a right to a personal opinion, but for us, what we believe in is that people can criticize us, and people can get emotionally little bit, but you know, it doesn't also matter who does what in their region. People can speak. But Yankuba cannot speak. No, I'm not saying Yankuba. I did not say Yankuba cannot speak. I said no. Wait. No, Omar. I have Omar. No, wait, just wait. Omar. No, just wait. Let me repeat what I said. No, why Yankuba? I said I would have responded to Yankuba if he built and wrote substance. If there's something relevant. No, what Yankuba said. I read everything. In fact, I responded there. And he said we are going political, and then a movement cannot go political. Okay. We should stop maxing as activists and be politicians if we are going to go political. I'm telling you that let me go personally a little bit. That I am sitting here. I'm not just an activist. I read and studied movements. My master's degree is on democracy. I wrote papers on movements. I'm telling you, every movement in the world, from New York
to Geneva, to Mali, to Bamako are all political. So what am I going to respond to? Somebody that can understand what? Well, linga wax fi mon loko tontu. No. Yow li nga tontu gis nga loko tontu yow. No, you are. I don't educate somebody that is immune to education. There are people that cannot be educated. So I don't waste my time to educate those people. But for the purpose of people watching, that every movement in the world is political. All right, Omar. No, just to address one thing that, Kadi may go emotional about Fatu's statement. But that's her opinion? Yeah, I understand. So No. Then dictate. Listen to me, I'm not dictating her, that's why I allow her to speak. But what I'm saying is, as Gala, that is part of your own part of. We don't actually care what people have to do for their village or not, or whether they have done something, whether there's a reason why they criticize us. What matters is we are not immune to criticism. All right. And then we embrace them and then work on them. Leer na kadi denga sa spokesperson bi lu wax. Ñaawro denga lu kii wax because of tamit loolu topic la woon boo xam ne bu taxutoon Gala lu ñu leen arrêté nii this week moo waroon nekk suñu topic because mooy mbiru APRC comment bi nga xam ne Lamine Mané wax na ko loolu du Omar rek moo si wax ñu bari wax nañ ci ne position bu UDP bëgg a jël because dañ Lamine Mané executive member la te bi mu demoon foofu nu ko Omar waxee Israël Lamine dafa demoon foofu as UDP mu doon wax si waxi UDP soo mu yëkkati kàddu yoon ñu bari wax ci soo Omar bi waxee nga gis ñu bari di criticize opinion Omar ndax loolu tamit du ñu bari duñ leen xooloo ne UDP kat war nañ ko xoolaat ku wax si ñoom rek ñoom duñ xool lan nga wax ñoom dañoo ñëw rek attaque la ñoom wax si yow wax la nangam ak waxi Omar bi yow nan nga ko déggee tey jii luñ doon xeex ñu wax ne Solo Sandeng ba mu faatu si ak ñeneen boobu yàggul ngeen ko màggal fii ak lu xew yëpp ñuy wax ne UDP dañ am nañ ay victimes ci 22 years bu fi Yahya Jammeh nekkoon ak yu fi xew yëpp that movement wala that alliance bu ñu wax ne boobu ubbil nañ leen seen buntu wala tëjul ñu leen buntu mën nañoo nekk ak ñoom alliance boobu ba tey ci Yahya Jammeh la ñoo déglu loolu moo tax sax bokkuñ ci coalition bi APRC amal ak NPP soo ndax tey bu ñu am duñu wax ne UDP wor na soo yow nan nga gisee loolu ak ni ko Omar waxee. gar mi xam nga su nekkee dañ am discussion subjectivity def fa dee nekk waaye bii dama foog ne ñoom Omar ak Hakim yëpp they got it wrong responsibility dañ ko war a jël if you can address the UDP because of another executive officer comme Lamine Mané lu mu wax why can't people address Gala because of an executive member lu mu wax why loolu is a rule for the geese and that it's a fact loolu is wrong you don't say that you don't protect your own and leave out the people's own and nga attack leen xam nga kii lu wax fii it's even different with Lamine Mané. Lamine Mané is not the official spokesperson of the UDP. In any platform, su fa demee su nekkee UDP media team bi sax acknowledge nañ ko is a member of the UDP executive but not the spokesperson. Kooku su waxee dara UDP party leader yow wax nga your movement is political. Obviously, I said it here earlier. All movements, all political parties are movements. But not all movements are political parties. Man, wax naa ko fii. Understand nga? Why you are not partisan? We are partisan. Understand? Legi, if we are doing our partisan contacts and politics, the political movements send you on. No, it's a fact. No, Hamna limawa. Because soy jël dara si man si wax yi ki nga war a jël waxam mooy the party leader and the secretary general. He said, we are not going to have any coalition or an alliance with the APRC. Waxaat naa ko fii man ne the APRC not alliance, I don't call them APRC. I see them as another movement or a pressure group. Moo xam ne they have a stake in the country's political dispensation. Why political leader is not within our jurisdiction. He is not answerable to anybody here. He cannot come here and take any other decision. Sumeke munge influence decision of that group. Well, nyonyula. But I cannot vilify. Limawa, I cannot vilify the members of that alliance, the members. Because see, if you go to the TRRC, that's why that fact-finding mission was created.
Not everybody in this country, majority are victims, not everybody. Apart from those in the military and those in high offices, majority of the political persecutions are of the UDP, 90%. And we're talking about reparation and reconciliation. It starts with who? The oppressed. That also we should remind ourselves and recall that also is an answer from a question. It was not like Lamin Mane dafa ñëw rek mu def statement boobu déedéet. It is just like another platform in the media wuñ toog fii ñu laate ko moom xalaatam mu wax xalaatam foog naa ne su waxee xalaat boobu noonu nobody has the moral authority pour laaj UDP ñun suñu stance. Yes. With due respect, nobody has that moral authority pour laaj ñu because ñun suñu parti leader wax na ne we are not getting into an alliance with the APRC. And officially and legally, there has only one APRC, that is that of the Fabakary Tombong. The Noto Alliance, they don't have a political party. If they want to run still today, they will run on independent. They cannot run under any political party, under any partisan group. So people have to understand this. Feeling toge, president bi dafa am lu waxoon. We said you cannot differentiate the president. You cannot differentiate him from the politician. He is the number one occupant number one of Marina Parade. He should have known better and be responsible in his deliberation and his utterances when he's addressing the Gambian people. Regardless of mom, then ko buga exonerate because one the political event la demon did it. But he is the president. Even without his office, he goes with national escorts, the police and his bodyguards who are paid by the taxpayers' money. He is representing us, the Gambia. So dafa am wax yo xamne su ko waxe you are not taking it as NPP moy wafi president bay wax. So Omar Saibo Kamara is the spokesperson of Gala. He should know better. He's not an ordinary person now. Yes, well, man lola bu mo xam. Yes, that's true. He has to accept that. Yes. Gala has to accept that because credibility. Credibility and integrity goes with checking yourself first. You, Omar, you are not an ordinary Omar out there. Huh? You are the mouthpiece of one of the most influential groups in this country that people look up to. So why here that whether is Hamwa 900 fee common sense that. So why here that they know yana ko wa. Gala yana ko wa. Because Hamwa he is the spokesperson. In as much as Lamin Mane mo wa de Gala. Why, Mom, in his own opinion, he said UDP should make their stance clear on that because the alliance he thinks that is on principle and is a betrayal of trust for the victims. And UDP has never and will never betray victims. And they will never compromise integrity for anything. If Lolo UDP didn't go Waradef, they would have done it 25 years ago. I want to make one thing clear here. No matter what activism comme li nga ko waxee fii it is in facet holistically bari nañ affaire bari nañ facet yoo xam ne dañ ko war a address. This country has many loopholes. Maybe yéen at times loo leen dee dégga foofu ngeen dee junju ngeen jublu si waaye am na yu nekk si gannaaw te si junju boobu noonu su ñoo waxante dëgg rek anybody who comes here for the last 30 years da nga fekk ñun UDP ñu ngi koo junju. You cannot do more or better. The approaches might be different. This might be radical. This might be diplomatic. This might be very numb. But it's the approach, it's the intention and the message. Gambia against looted asset. Bunko created. They are talking about a generational wealth that the UDP have been talking about, you know. Yes. But sometimes, even the people, they belong to it. Some of them got disappointed when some of them even suspected some of the membership or the leadership of the UDP to be adversely mentioned. It was not like that. Nothing came up like that. Because 900 in every group, some people are very straightforward, they are committed, they have a very clean bill of lading of intention, but some have ulterior motives, whether you know it or not. Yes. Then you know they talk the water, not ambena intention they should know that proper. So Hakim te suwahe President Gala moy wax fu mo dem lu mo def ko wara calculate. Omar suwahe we are not taking it as Omar reka wa Gala wa
moom moo dee nekk di waxal Gala because if you can say UDP that is not theirs is because ñun wax nañ ko ba soon that is not the start ñu laajte ko mu wax opinion everybody want to vilify the UDP for that why su nekkee loolu la everybody here you have family you have friends that you dine and wine with and they are also in APRC and in NPP you don't suffer relationships because of opinions man loolu laay wax comme moom nu mu ko waxee let people don't take that personal because suñ ko defee personal am na ñu bari fii jógee wax university APRC moo ko fee xanaa dañoo delloo seen degree no that is different déglu ma rek damaa joxe sample li ma wax mooy that is a very bad sample. Why is a bad sample? There is a government and those people were funded by government, not APRC as a party. Of course, APRC was the ruling party, but it was the taxpayers' money. So saying that those who were sponsored under an APRC government should return their... No, that is a very out-of-touch example. No. That is an out-of-touch. You have to allow me to learn. No. Let's clear that first. Let's clear that. Money. I will not clear it. No, you have to listen. You have to listen. No, that is you want me to clear it? You want me to clear it? I'm listening. That is out of touch example. So okay, APRC as a government in those days, the government we're talking about, had a scholarship, and APRC itself has a scholarship package. Yes. Omar, let's be realistic here. Yo, clear. No, complete I will clear this. I will like the NPP we're talking about right now. NPP as a government, they have a scholarship package. Then they think they wanted to give them. But not too long ago, we had a scheme that was given to women, and NPP is taking ownership. And they're giving it out for women based on membership card NPP APRC. President Jammeh had a scholarship scheme of his own. Now you're talking. APRC. Omar, you have to listen. In as much as government of the Gambia they am scholarship. President Jammeh has a foundation. APRC, basically, he gives scholarship to how many people? School them. Hana ñooñu dañoo dellu seen degree hana. Lolu du yoon. Let us not vilify people yoo xam ne they associate, and that what is an opinion doesn't make that lolu dafa xew. Why you cannot condemn people? So yen being members of Gala should know better. We are hostile. Who towards you? How much social media nak so far neke yani ko de amé so len joxe ñu jox la ko nak. Nga jox ko ñu jox la ko. Why that doesn't mean that the UDP joxante bi ndax du nekk ci idea instead of insult. Joxante bi ci idea. Who controls the narrative on social media man lima wara tontu as a citizen. Really? But you are not going back and forth with the UDP party, are you? Up to the state of Galas, the one that the UDP is not tolerant. That is the worst. Lolo is sad. I don't expect that from people like Galas. Opinion. Opinion. How much FOCO qualifier? Statement of Agara. Okay. So, Nessa, some members of the UDP here attacking on social media. Here you talking about, how UDP ever attack Galas? Why the UDP? UDP is an institution, man. So when you call UDP, you call everybody within that institution. That's unfair. It's rhetorical. You cannot do that. Galas dafa ando in Masambe. So ande ñon masa ko hana legi mom mu ngi saga principle bu ngom sa. Su nekké da nga gom ne ñoo ñu tolerant ya nga anda ñoo are you tolerant? All right. That is an answer for him to know. He should not have said that. Wow, UDP xamal lu bari mu ngi fi mané. Man di ko mbé ñu fala man di ko. Eko molu buka sulo seleto je fa jitu sulol ka sele janne mo bukeji barnabe jila mol keje ye fata UDP la ye la ko ya lon tol ndol be nyame ndol buka mo mani be la ko la. Thank you. Ala la ko ke ale UDP bula. All right. Ndol mren na ko la ndol we are partisan, you are political but you are not partisan. Right. When we are doing our partisan business, please stay away Gala. All right. Honorable Madam C. Dama bëgg ñëw ak yow. Joma 1 minute rek. Joma 1 minute. All right. So first, I will start from where he ends. Okay.
that political parties are part of governance structures, and nobody is going to leave UDP alone. UDP is not immune to accountability, and they will be held accountable. Likewise, Gala. Yes. No, I don't like Likewise, that. you people. No, no matter, man. I said here when Fatou Camara speak, what did I say? We are not immune to criticism or accountability. I make that very clear. Right? But why UDP? Because UDP said Listen to him. No, you should listen to me. UDP man fem for him. No, you should listen to me. For Gala la kuot. No, you should listen to me. It's Honey, not about Gala. I listen. No. Allow me to learn. What I'm saying is, what you said at the end that leave UDP alone, as much as UDP continue to seek for political power in this country, no, if I they say seem to leave, continue. No. Let me learn. Let me learn. You asked me to let me allow you to finish. Allow him to learn, please. Okay, And secondly, this guy contradicts himself here on the justification of my statement. If he starts with saying that that is Lamin's personal opinion, I will agree. Now he's justifying. He justifies why it is that Lamin's position is correct and right before he in fact talk about whether Lamin is a personal capacity in saying that or not. He said he justifies why the NATO alliance should fit in the coalition. You see where my trend of communist coming? That is also going to be claimed as his personal opinion. I will agree to that, right? But if we are talking about issues, what I said is very clear. And then his trend of answering the question is the same trend in the comment section. Few people came to tell me it's Lamin's personal opinion. The rest all run to say APRC not part of this country. And in fact, they twist the narrative that I am trying to marginalize the people of Foni from voting. Individually, anybody can march from a political party and join the UDP, and I don't have a problem with that. But he justified that that even if UDP's person was to coalesce with NATO alliance, is that called qualification? No. That's what you did. No, what you are saying is simple. You said I cannot sit on a platform and you put words in my mouth. You said. I didn't say that. What I say is clear. You said. How can you presume something that is not even discussed? No, you said. I'm telling you, if you hold us accountable, we presume that we are innocent until proven guilty. I agree. We have that right. I agree. What I'm trying to say. But what I want to say. Let me just highlight your contradictions. No, it's not I'm not contradicting You made a myself contradiction. in You said. No. That was Lamin's personal statement. Nyauru, please allow No. him You to said. learn after your You said that is Lamin's personal statement. You went further to say that because in my statement I said Yahya Jammeh still influence that part. You said no. That's what you said. You said those people are a group of individuals. I didn't say no. Yahya Jammeh didn't influence it. You said Yahya Jammeh doesn't have an influence. You go back to the account. I didn't say that. I said even if he influenced others, we're not dealing with him directly. No. You said he doesn't have influence over them. No. You are now repeating your words. Go to the archives and play back. I didn't say that. Okay. You go to the archives and bring it back. But what I'm trying to say I didn't say that. What I'm trying to say is go to come about it. Individuals from any political party can join other parties. I don't have a problem with that. But he also said that those people are not even registered because the fragment of that is registered is what is MPP, right? But these people continue to be a movement or whatsoever under the watch, taking directives and everything from the same Jammeh that we all trying to distance ourselves from. This is my position. Either they are registered or not, those people are not going to go to that coalition table unless they discuss with Jammeh. So whether it is discussed or not, what is in the public space, that's what I'm talking about. And just to clear one thing, is either they collectively agree that is Lamin's individual person and stop justifying why the NATO alliance should be part of the coalition regardless of Lamin's personal position, or they take a position. And this has been what I said from the beginning. You get? And then on the issue of Gala and UDP. Look, I am not running away from responsibility, no accountability. What I said is very simple. If Gala goes to announce that Saibo is going to Eyeafrica TV, Gala can hold me accountable for things I said. Not when I come here as a panelist. When I come here as a panelist, I am a panelist. What I'm saying is in the platform in where Lamin spoke, it was announced that Lamin is going to appear in that platform on behalf of the UDP. So technically, whatever is said, they are supposed to be the person of UDP. I'm not saying that's the person of UDP. I'm saying technically, if I represent you in a meeting, whatever I say at that meeting comes from a collective standpoint. I'm not saying this is the case with Lamin. I'm just saying that in a technical form, that's what should happen. But Atata Natatan Tekaminfo is very simple. I agree with Nyawu, we all need to take responsibility. But there are certain responsibilities come with a cost that you must also accept.
I disagree with Gala's on this position in the first time. They all ran to Gala's comment section, praise him. Whilst in fact he said people do not go personal. Everybody in that comment section, including high-profile members of UDP, went personal. What they did was calling out my dad, and I'm not responsible for my dad working for Jammeh. Let them go and hold my dad accountable. Using my dad to stop me holding anybody accountable is going to be the most futile action anybody will take. My dad worked for Jammeh. That is my dad. That's not me. I've never endorsed him working for Jammeh. You get? So saying that there were no hostile, executive members or high-profile members that if today UDP, whatever they're going to do, are going to be part of it, we are part of the people that came out and they did not tell me that this is unprincipled. They did not tell me but this. They were calling me name that I am too much. I am this. And right now, go to the comment section, you'll find the same things there. Saibo is too much. And this is what I'm trying to put forward, that UDP can accept criticism like any other person, like Gala needs to accept criticism. And I stand my position, that until UDP clear their air, that NATO alliance cannot be justified in a coalition. And nobody should justify it. And anybody that justified, you continue to contradict yourself like he did. All right. Garmi. Please, my madam. Garmi. Just 1 minute, please. Not 1 minute. No. Not 1 minute, Garmi. Deglul. Ñawru. Xam nga su nekké ci wax. No, hanga ñawru nak deglu. No, stop. You have to listen, ñawru. I'm the one hosting this platform. Ma xam nu ma control suma time because dama am time. From today, dama just start the open lines. Legi the viewers dañ am fofu 30 minutes. Ma xam nan lay manager suma time. Suma la waxé 1 minute, just accept that nga jël 1 minute nga wax. Léegi bu fekkee da nga ko bëgg a tontu di nga amaat fi beneen 8 minutes su ñëwee su ma la laajee su la neexee bul ma tontu si lu ma la laajee yow nga use loolu nga tontu ko. Please dégg naa do that. ay xaar li ma wax mooy man du ma dee contradict suma boppa si wax soo ko dégloo yow ak xol doo ko dégg man mosuma contradict suma wax si benn wax fii dama ne if you can accept ne yow soo waxee yow Omar soo waxee sa position bi loolu sa own opinion la waaye keneen su waxee boobu UDP la loolu mooy contradiction fii lañ toog Omar mu ngi fi si panel fii ñu hold ya Adama Barrow accountable si lu moo def gars yi bugga koo def ne kooku he was on a political farm politically la ko waxee that day Amadou Baye Force was here we all accepted it no he has to know he ought to know better what has changed UDP ñu la dee attack they are not the executive they are not the party leader ñu la dee attack even the man koo xam ne nga ne moo wax loolu noonu kooku attaquewut la boo bindee kooku attaquewut la comment section yi nag loolu fii ñëpp la yeneen saa yi ñu attaque ma man sax suma boppa suma toogee fii yeneen saa yi ñu omal i tur loo xam ne loolu amut waaye soo ma ne we cannot victimize those people man waxuma la Jammeh te dama wax fii benn wax ma ne reparation and reconciliation bu ñoo wax it start with the oppressor and the oppressed what society are we calling for ñun nekkuñ di wax suñ dee wax loo xam ne duñ wax ko for national unity and dialogue it has to start somewhere give and take la loolu taxut ne ñooñu seen democratic right ñu jël ko si ñoom loolu tamit taxut ne ñun ñu ngi qualify ne we will work who said we are even working with Jammeh all this is called assumption yéen a ngi assume di wax kan moo leen ko wax kan moo wax kan ne ñun UDP ñu ne dañoo liggéeyaa ñooñu dañ ko laajte question si plateforme mu wax ko soo gisee ñeneen ñi di wax yeneen wax yi kon loolu la Omar kenn mënut a condemn everybody because wax nga ko fi you cannot even rep somebody nga bokkaa moom day baay kooku décision am bu mu am pour associer ak ñooñu but su nekkee da ngaa oo ne bad that is not possible everybody is not evil they don't have evil intention loolu tax ñu am fact finding mission specifically ñuy mention ñoo xam ne lii ak lii ak lii lañ def the government of the day ñoo war a am right pour execute yooyu pour ñu ne never again du fi amaat. all right. loolu the first step bi muñ def mooy ne ñu am prosecutor boo xam ne dañ ko appoint notwithstanding people have rights to say things and text things why you cannot vilify everybody in the APRC su dul loolu fii ñu baree delloo seen degree yi ñu bale yi ñooy delloo seen place yi because ñooñu système boobu moo leen jàngal empower leen yar leen benn egga fuñ eggate thank you xanaa kon ñooñu tamit dañu war a delloo seen degree thank you ñaaw ñu bari dañoo delloo yow Omar sax da ngaa delloo sa degree xanaa man APRC moo fee sama degree waaw man higher education APRC moo fee sa degree because yow wax nga ko fii kan moo la school yow kan moo la school ka déedéet kan moo la school yow kan moo la school it's okay now all right yow sax da ngaa delloo sa degree fine dinaa ñëw si yow soon because maa ngi dégg ñi wax ne di ngeen génn di ngeen dégg naa sax am ñuy wax ne Friday
but bëgg naa ñu ñëw si lool but first dama bëgg a dem si Mr Ndiaye sa movement bi mooy BNT foog naa believe in national believe for national transformation very good am nañ too many movements ci réew mi fii am na yoo xam ne dañ leen bëgg a register pour ñu nekk ay political party mu ngi dileegum ak yeneen movement yoo xam ne ñoom bëgguñoo nekk parti léegi but mu ngi bëgg soo yow sa movement bi lu ko tax a jug ñëw nga ci dugg nga ci and then lan mooy taxawaayu movement bi ak lan ngeen am lu different boo leen ñëwee ci góob bi ndax movement bi tamit du mujjee comme yeneen mouvement yi jéegu rek demaat ci dem NPP wala naka su naka la yéen Garmi jërëjëf foog naa ne laajte bi am na solo lool te ñun plateforme yi lañ yaaga ut pour mun a waxtaan ak Gambien si xamal leen lan mooy believe for national transformation li may commencé rek mooy tey su fekkoon ne dafa possible nit taxaw fii ñu génne xolam teg ko ci taabul bi génne longsam teg ko ci taabul bi génne liivam teg ko ci taabul bi organes yooyu noonu suñ ko génnee ci moom lu muy def xam nga dafay dee waaw so kon nekkutoon organes yi nekk ci moom moo tax muy dund li tax muy dund mooy di circulatory system di endocrine system di nervous system yii ay integration mécanisme la yu nga xam ne yàlla moo ko def ci doomu aadama to ensure that ne nit ki mu function xool kese taxut nit dund and all of this organ benn taxut ci important yu ñu am lu ñu am importance taxut nit dund nit pour mu dund these organs needs to work together through systems so believe for national transformation ñu bëri dañ foog ne barki démb la juddu te bëri na tey movements yu nga xam ne ni tey ñu ngi ci réew mi believe for national transformation moo leen jur ndax sometime 2024 lañ ko sos waaye comme ni ko suñ islamic book bi di jàngale rek fal hilmu amri huwa imamul amali knowledge is key in anything you are doing so ñun dañ gëm ne nit ñi dañ war a xam bu baax balaa ñëw jëf xam nga suñ ñëwee fii nii rek ñu ne acca nañ leen dem yow yaa ñuy ëppale fii su gis nga su courant bi offoon fii Garmi moo gën a safe ñun ñëpp ak ñi nga xam ne everyday ñu ñëw fi Garmi du tampon dara ndax da nga xam fii yow you can walk gently doo kick sax fii because you know the placement of everything waa xëy na Omar tamit because miin na fi pour wane rek xam-xam it's very very important so biñ commencé 2024 ñu def a very lengthy research moo tax believe for national transformation is very substantive dañ am lot of information in fact tax na sax ñu bind ay book biñ njëkk a binda is called why change is inevitable which explains the essence of change in the Gambia beneen biñ binda after boobu mooy the national identity which explains the architect of the Gambian problem depuis independence boobu ñu ngi see wax all the development logics yi nga xam ne ni is ever instituted in the Gambia from independence jógee ko ci structural programs yi jógee ci poverty the page poverty reduction programs yi dem ci vision 2020 dem ci national development plans yi ba ci di Euro project bi nga xam ne ni moo nekk di rule die bi at the moment mooy di Euro recovery focus national development plan yii nii yëpp luñ ci doon ut mooy development logic moo dee dictate how resources are directed léegi nag su fekkee ne development logic mooy dictate how resources are directed then yow pour nga mun a xam exactly the genesis of the Gambian problem foog nga mun a understand what development logics were overruled and yan jafe-jafe yan teq-teq la am si diggante bi ba nga xam ne ni the quality of life of the Gambians bi nga xam ne mooy the sole objective of ñuy tax ñu sampa government mu mun a amut wala fiñ ko séentu woon àggut fa léegi book boobu dem léegi balaa ñu doon uncover publicly
ñu amaat another book called The Model, which is a kind of a help and an assessment tool to every institution, to every logic, every policy and proposal. Biñ defee lii nii yëpp after ñu review, I can say 90 policy documents. There is no policy that rolls in the Gambia here that we have not reviewed one by one. Loolu yëpp li ko waral mooy nit ki dang comme ni ma ko waxee nit ki da nga war a xam. Knowledge is key. So léegi biñ reviewé documents yi and all that, we also visited 60 communities because tey soo fi feebaroon tey nga dem si hôpital bi docteur bi dina jël di vital signs mooy pour mu xam yow lan moo la jot jël sa deret whatever waaye su paree dina la laajte lan moo laa metti because doomu aadama yàlla bu ñu ko bindee dafa def indicators yi nga xam ne nii si nga mun a xool xam ne kii suspect naa ne lii moo ko jot mooy yaram bi tànga na bopp bi metti na and all that stuff. So dafa am tamit development tam dafa am indicators, politics dafa am indicators. So indicators yi ñoo la mun a xamal ne ndax kii lii moo ko jot wala lale moo ko jot. So ñun bu ñu defee all this depth of research, which is very common, people can write books, but then we validated it with the people. That's why we engage 60 communities. Bu si nekk dañoo dem waxtaan nappakat bi si la bokka, the fish folks, women gardener bi si la bokka, ñëpp amul ku nga xam ne waxtaanuñ ak yow pour xam yow what is the side of the story yow lan nga noo gisee Gambia. Remember, all geared towards understanding. Because su dul loolu da nga naan bëreet rek dem fekk du noonu. So léegi after bu ñu defee loolu yëpp ñu gis ne Gambia ñetti contradiction la because to tell you the fact biñ doon start sax the objective wasn't to establish a political movement definitely ñun dañ bëggoon a participate rek as youth because dañ participate in some technical investigations in the country balaa ñu doon because I work for government balaa ma doon join the movement yeah so suñ knowledge of that moo ñu xamal ne dëkk bi nekkul di jaar si yoon bi mu war a jaar léegi nag ñaari option lañ am benn you gossiped about it nga dem tëdda naan caay naan ataaya wala you begin to see what you can do. So ñun we opt for that option. ñun ne dañ war a because doomu aadama bu nekk Gambia moo ñu jur gannaaw bu ñu juree léegi nag ñun dañ ko war a delloo njukkal léegi njukkal boobu nga war a delloo Gambia nag léegi des na si yow comme naka nga ko defee but the very best way noo ko mun a defee si Gambia bu nga xam ne nii lépp dafa sooxe in a very basic way foo xool rek gis ko léegi biñ defee all this research dañ am recommendations. We have cultural and social recommendation to our research. We have political recommendation and all that. So the political recommendation, in fact, all the problems in gis yëpp it all direct towards the political system in the Gambia. moo tax ñun our argument is soo fi génnee this current government nga indi fi keneen there is 90% chances then the very culture of politics will produce the same another strong answer. So problem bi nekkul just génne fi diw taaj fi diw problem bi it's bigger than that. So problem bi yëpp ñetti contradiction moo am si réew mi ñetta one is called developmental, one is called political, and one is called social. Developmental contradiction bi in fact dañ bugg a Gambians yëpp bàyyi xel si lii ñun li tax ñu feel ne we need to participate. This is to say it, this is a long term something that, just like a journalist asked me the last time, I think you just want to service and go. No, this is very far from that because dëkk bu nekk along the way you need a project that is going to integrate the systems, and the Gambia is yet to have a project that is geared towards integrating every sector. So development contradictions in mooy you want to govern a country that you do not know, because ñun bu ñu reviewé the structural programs ba si Yirwa bi tey depuis independence da ngaa gis ne none of these development plans is tied to our geographical advantage. And what is the geographical advantage of the Gambia? Gateway economy, corridor economy, because of the river inland penetration. ñun loolu mooy suñ doole. But our development logics yëpp it's not because the geography should force what the country should be. That is the strategic advantage.
just like tey su ma la laajoon Messi su nekkutoon di play football xëy na ñun duñ ko xam. Ronaldo Chris. xam nga lu tax. because dafa am a core value. bu nga xam ne dafa dem si lu nga xam ne core value dina mën a manifeste moo tax nga xam ko. xam nga la moo tax nit ñu ne lii la dee def waaye kenn xamu ko amul si results biñ bëgga because mu is in the wrong field. gis nga lawyer su nekkee si classe bi di tëj dina wax ba sonn xale yi duñu understand because loolu amul si core values. these are techniques of guidance and counseling. nit ki su balaa ngaa nit ki léegoo-léeg nga gis ñu ne diw dafa nekk fii rek siiw ñëpp xam ko because dafa nekk di def lu nga xam ne dafa dëppoo ak natural core value. léegi réew soo koy develop da nga war a xam the strategic advantage of réew bi because Gambia am na lu mu am why is that traveling birds from Europe and not America they stopped in the Gambia not in Senegal not in Guinea-Bissau why that means nature is even voting the Gambia but that means that is a strategic advantage the Gambia has by virtue of the waters and all that. léegi if you want to develop a country da nga war a xam réew boobu ngay develop like I have initially said. but li si gën a garaaw mooy Gambia the contradiction is pour réew mu develop I will give you the developmental processes and I just want to say it's still very different from politics. There is development process, there is political process, which most of the time confused by people. Development mooy you have natural resources, then you need structures which means the markets and production, then you need infrastructures. Here, infrastructures, I'm not saying only road and whatever, that is physical infrastructure. We have social infrastructure, you have digital infrastructure and institutional infrastructure. But all infrastructures I mean, then you have the policies that are now going to dictate how institutions operate. And then you have now the citizens that's supposed to benefit from all these things. Like you have the resources, you have the structures, you have the infrastructures, then you have the policies, then you have economic. So these are the facets of development. But now, where the contradiction is in the Gambia, these facets of development are not even in place. What is in place, it's 21 ministries with different projects every time, different agencies, different departments with them, and they are working in silo. That is the Gambian problem, and that we want to communicate. Corruption. Corruption is a symptom, nekkut feebar bi soo fajee corruption dafaa ñëwaat mu ngi mel ni tey sa bopp bi di métti nga dem si hôpital bi ñu dóor la relief nga ñëw naan ko dafay méttiwaat foog nga dem to the genesis of it nga faj ko so that bopp bi du méttiwaat. That is very important. The very contradiction to development in the Gambia is the fact that development is not tied to our geographical advantage. Number one. Number two, the fact that development itself, the fashion in which it is done, is in a silo fashion. Bu nekk mu ngi jaar yoonam. They are not communicating, just like li ma la wax. Organ si nekk sa bopp yaram bi su taxutoon ak that circulatory system, su taxutoon ak that endocrine system, su taxutoon ak because the endocrine system manage the long-term balance of the body. Su taxutoon ak the nervous system to send the signals konoon yaram bi du function. Kon system moo dee tax yaram di function ñu ngay wax ne government bi am na different departments, agencies, MDAs, but they are not working together. Foog ñu work together. So lii mooy problème bi nekkul ay lii corruption fii yooyu ay symptoms la. If the country is ministries and agencies, the sectors are working in silo, this is what happened because su system bi integrated pour nga corrupt sax dafay jafe. Because then all of us, when you talk together, you agree to be corrupt. So more than okay, these are symptoms, so we can talk about it. But now the Gambians need to know that's why we need to 2024 the gëstu. Because bëgguñ rek tëb ñëw rek ne dañ bëgg a bokk déedéet da nga war a xam. Moo tax the project is rich and it has a very long-term plan. Léegi boobu mooy the developmental contradiction. Léegi nag dafa also am a political contradiction. Mooy yow yaa ngi fi bëgg a jëlee président bi te the very problem of li ñooy face yëpp it's mooy li ñu fi doon wax yëpp selective justice xam nga loolu ko dee war strongmanship
nañ please waa ji te gis nga lu nekk di happen nii you know how we call it in our model it's called institutional peace xam nga suñ ne peace dafa am economic peace social peace and institutional peace because soo gisee ñu use force pour stop leen soo gisee ñu use force pour stop leen because xam nañ ne you know dara du si génn because somebody above there you know who is going to the laws are there the procedures are there but xam nga laws don't operate themselves kan moo ko dee operate nit moo dee operate law loolu tax sax ñu ne constitution bi lu mu dëgër despite in our constitution soo ko xoolee there a lot of gaps and whatever everybody know that but some of the things that we are facing right now suñ doxaloon constitution bi in a very best way konoon duñ doon am sax jafe-jafe yi so skeleton la léegi nag organized citizenry bi moo war a nekk the ceiling to ensure that ne gars yi ñu forcer leen to that common interpretation of the law so that they don't interpret it nu mu leen neexee so contradiction bi in politics mooy yow yaa ngi fi bëgg a jëli président boobu is a strong man but yow sa boppa yow mi ko fi bëgg a jëlee your culture of politics is still a strong man mooy dañ ko build si yow gis nga su ma nekkee pilot they don't need to build the aeroplane to suit my flying skills déedéet dañ koo build mu mën a fly I just need the manual and fly it loolu mooy système dafa war a am in even the politics xam nga bale development la bii politics la so the political contradiction mooy yow yaa ngi fi bëgg a jëlee kii because kii problème bi nga xam ne moo tax mënut a liggéey mooy dafa am strong man yow mi ko fi bëgg a jëlee yow yaa ngee ñëw but the political culture boo nekk di operate at your party level is still a strong man. te nga bëgg wax dafa am political party yoo xam ne ñoom kenn. non waxuma loolu de. ok li may wax mooy the very nature of politics in the Gambia is dañ ko dee bil si nit. ok waaw man loolu laa laaj dama laaj. so boobu nekk contradiction bi ñaar léegi di societal contradiction mooy ñun society bi ku si nekk mu ngi ne man dama bëgg a réew mi dem but yow réew mi dem it's to your own individual interest that is the biggest contradiction bari na tey ñun youths buñ dee teseel we want to integrate you into our models but sometimes soo dragee sa fit si later what lu ñoo gis mooy because you have an interest bu nga xam ne yaa ngi ko benefit ci the national cake so loolu you are dragging your feet not because ne model bi make good sense because boo ñëwee suñ la ubbilee gis na substance waaye da nga feel ne soo ñëwee di nga tege sa tànk fale te fale soo ko fa tegee bagage bi du ñëw and now that means now ñun ba pare loolu tamit nekkut ne comme dañ ko àbbu feneen that is the very nature in which we were trained demal school jàngal amal degree amal jabar amal auto amal nangam that's how Gambians are trained loolu la ñu jàngal so we are all selfish so moo tax problème bi ñun ñëpp si lañ bokk moo tax Gambia problème bi pour ñu solve ko foog ñun ñëpp ñu defaruwaat yaa ngi point fi nga ne diw mooy problème fekk yow soo xoolee sa boppa sax gis the very problème si yow so bu tëb sa boppa so the societal contradiction mooy man bëgg naa society because tey we all know that even Adam Smith said it we all have to be individually selfish but for the common good so ñun ñëpp su fekkee ne dañ selfish not for our individual because society bi foog am ku ko tal like what Gala is doing is a gesture of tal society bi mooy dama liggéey man I quit my job I was working for government I was paid I quit my job joined the movement I'm not paid in fact I'm putting my penny in the movement sooy liggéeyal society bi mooy yaa ngi xëy di ci gontu di ci am joy because tey man jàng naa nekk naa ci koñ bi lan laay jëriñ jaaykati gerte caaf bi nekk ci koñ bi lan laa koy jëriñ su fekkee ne damaa dem am suma liggéey dawal suma moto pëndal ko dem waay xëy liggéey kon I'm working but directly to benefit we are not saying that's bad but we are saying ne foog ñu gis ne léeg-léeg if the flag interest is here we have an individual interest we should be able to suppress our individual interest for the flag's interest that's the big contradiction is why we cannot do that because ñun ku si nekk da nga am
sa personal interest boy guard, which is the survival of yourself, the survival of your immediate family. That is what we call the and your cronies, people that are surrounding you. So ñun dañ gis ne ñetti contradiction yi dem na ñëw na defal lu la neex amal doole bu la neex but yii soo ko solfut xam nga bu ma doon laajte nga ne movement si bari nañ but ñun dañ gis ne there is a gap bu nga xam ne it needs to be filled so loolu lañ ñëw pour fill ko right that is what Belief for National Transformation is all about. Amigo mbokk yi su ko defee rek mu annonce ne open nañ line si bu fekkee bëgg ngeen dugg yéen tamit joxe seen contribution yi ñu fi waxtaanee bëri na Gala Belief for National Transformation ak yi ñu fi waxtaanee yëpp topic yëpp boo leen ci am interest rek bëgg a call pour joxe seen contribution ifin bu dul topic sax yeneen yoo xam ne rek ànd naag lu ñu war a mën a wax si télé nombre bi ubbi nañ ko di ngeen ko gis si screen bi noonu muy 213 pour yéen tamit ngeen join di conversation joxe seen contribution Hakim si yow laay ñëw and then that question yéen ñëpp koy answer mooy ñu ngi gis ñu ne Friday bi da ngeen woote waat pour def seen commemoration bi is that correct? Yeah, loolu dëgg la. Okay. But that one was interrupted by the IGP and his police force, so we plan to do it again this Friday coming. Okay. So it's true. Yeah. So bii noo leen ko bëgg a doxee ndax dafa different ak bële di ngeen bàyyi xel wala nu ngeen ko defee woon bële ba ñëw fekk leen fa arrest leen the same way ngeen ko bëgg a defaat mooy xëy dem without obtaining police permit, just the permit that was given by KMC boobu rek ngeen amewaat. Well, this time we are change the strategy. Wow. Yeah, we are once again following the same procedure and doing exactly what other civil society organizations did before having their events there. Okay. That is to write a letter to KMC to seek for approval. We did that, and yesterday we picked the approval letter. So it's already with us. The event is starting at 3:30 p.m. and ends at 6 p.m., 6 or 7 p.m. I forgot what is stated on the letter. 7 p.m. But it's just the same procedure. We do not write any letter to the Gambia Police Force because we do not think we have to write a letter to the Gambia Police Force to seek for their permission before having an event at a monetized ground. That is why we do not write them a letter. So it's like we don't need their permission to have our event, so we are not seeking for their permission. We will do it. Di ngeen ko def. Yeah, dinañ ko def. Yes, for sure. So ndax du leen expect the same thing comme li happen on? Expect what? Lu happen on Friday. Because since they end them on Friday. Yeah, so we don't preempt like they do. Okay. Even their charges were preempt. Like that's what they said. So we're gonna go ahead to use the monument under the approval of the KMC. Monument is a private entity. Because it's monetized. I think Hakim made mention of this, and I also made mention of this several times, that it's just like now that if we take Bakadaji Hotel or Senegambia Beach Hotel or Karawa Beach Hotel, we also need a permit. Yeah, am nañ ko la nga baaral ma ngeen jàppale ma ngeen taalal ma communication bi am nañ ko la hello ko la. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam, tur bi naka la ak fan nga ñuy koolee. Moo Lamin Cissé Alaaji. ok da nga bëgg a bokk ci waxtaan bi. jërëjëf maa ngi la sant yow Foss. jërëjëf. di la gërëm sant bi rek moo neexut. mbaa Cissé nga sant. waaw moo Lamin Cissé la. acca yow rek la ñuy déglu. maa ngi kontaan ci sunu réew. jërëjëf. di ko yàgg a topp ba xañ na ngeen ubbi line bi moom tey laa soog a am chance ma tase ak moom. maa ngi gërëm ñoom Omar. ak boy si ñoom Gala. dëgg lii la Gambia laagoon. Gambia dëkk bi mooy dëkk bu amul kumba bu amul ndey lañ ko dee waxee right. dëkk boo xam ne ku nekk sa intérêt comme borom baxana bu weex bi lu mu jógee wax. loolu moo fa nekk. ku nekk soo xëyee rek sa intérêt kenn gisul dëkk bi. so lii moo tax adduna bi yëpp mi ngay dem waaye Gambia moom fu mu taxaw ba foofu la taxaw. because selfish individual. waaye maa ngi gërëm Gala. affaire yi suñu demee si youth movement di fële Westfield. ñun ñëpp xam nañ li fi nekk Gala mooy problème bi li tax mooy fi ñoo okka foofoo xesen
so moo tax suñ jógee rek nguur gi dañ dee tiit so lii rek la amul leneen so maa ngi leen a keep up ci kaw ci kanam fi ngeen ko téye foofu la Gambien si nag neexu ñoo faytal because ku nekk daf de wax ne su ma yoon nekko man du ma politique te soo politique ñu politique ñëw not la so ñun ñoom nañ politique ñu isi système boo xam ne ñu ñëpp nañ si bën a fit foog naa moo ne gën a nekk jàmm ku nekk toog sa ruxa ne man du ma politique jërëjëf. ok all right anti tukulóor si unfortunately waaye xam naa dinañ figure out nan la ñuy amee WhatsApp because of pour diaspora bi am na ñoo xam ne duñ mën a call direct call and then that is very important pour ñu bàyyi ko because Eyeafrica TV pour ñëpp la incha allah dinañ work on that pour ñu mën a am WhatsApp ñu bëgg a ñu nekk si diaspora yi bëgg a call tamit ñu nuyu ko bu baax moom anti tukulóor si is a fan of Sunu Réew Omar nga continuer since nag ëpp nañ laa mi sometime dinañ am interruption waaye si seen lii so just yeah gis nga garam yi maa dugal si problème comme nga code suma UDP part bi gis nga kii moom force comment mu ne baatara di nga jibe waaye man kotu ma ko de man maa ngi toog ala fala moo lee samari Hakim how can I do that man maa ngi toog but I'm just cracking the joke. Fine. I know I'm just cracking the joke. I enjoy these comments now. Comme nu ma ko doon waxee ñun dañoo dem ahead and then commemorate 1 year anniversary. That is unstoppable. In fact, our plan was from the cells to the monument. That was our first plan. That very day. Of course, because they arrest us Saturday. They kept us there Saturday, kept us on Sunday, Saturday, Sunday, okay. Monday, so Sunday. I'm another caller, Lamin Baji. Yeah? Hello, Mr. Baji. Hello, Mr. Baji. Hello. Yes. No def yang si jàmm ñu ngi laa nuyu di la dalal si Eyeafrica. waaw maa ngi nuyu yëpp maa ngi. da nga bëggoon a bokk si programme bi it's very good and important. jërëjëf yow rek la ñuy déglu. ñu ngi bëgg a contribute tam because we are in the political era. Aja Lamine yow la ñëw déglu pour nga joxe sa contribution nga yokk baat bi tuuti. Gambian ñu war a jóg jël seen réew mi ñu jël seen matuwaay gis ne réew mi fu muy dem ni ñu jël ko jóg ko si teg ko si leneen loxo. because Gambia dafa soxla change léegi fu ñu nekk di jublu is not the right direction. because ñu ngi jub gomuloo président bi lu nga xam ne nekkut si Gambia ni. hello. yow rek la ñuy déglu Mr. Badji. yeah ñu ngi lay nuyu. all right thank you Mr. Badji ñu ngi koy gërëm bu baax Omar. Yeah, like I was saying, we must stop, sir. From the cell to... from the cells to the monument. Because, you see, one thing these people cannot take from us is that they cannot break us. They cannot threaten us. They cannot put that fear that they are trying to put in us. If it is the police cells, it's like a camp for us. If it is Maltu, even though some of us have not been there, but our members have been there. Probably they need to create a Bamba Dinka now, which we will also test to see if they will put fear in us. But nothing will stop us going, and we are not going to take any other route or route to that the usage of that monument that no other organization uses. It's as simple as that. So Friday, the approval has been given, right? Yeah, the mayor and then the KMC have approved the usage of the monument, and we are going to commemorate 3 o'clock. And nothing is going to stop that. And we are not going to seek for permit from any IGP. You see, and in this, I just want to put this. If the police believe that you need a permit to use that monument without possession, let them bring out files of individuals that have applied for permit to just go and sit in the monument and use it. You see, sometimes they just used by the president to expose their biases. Let's say, in fact, that the police want us to use permit. We have been advertising for this event for almost a month, right? If they truly, this is not a target. It's truly not a target. We have that rapport with the police that we apply for permit, we go and sit and negotiate. Why can't they call Saibo? Why can't they call Hakim? They have all our numbers and said,
this event is coming and we have not seen you take a permit. Oh, we need a permit, yes, then we can discuss. If they truly mean dialogue, if they truly mean that they are there to implement just a law which applies to everyone. But they didn't do any of this. So they cannot stop us. So we are going out on Friday and we are going to celebrate our 1 year anniversary and nothing will stop that. All right. Kon para bu fekkee lu happen yu boobu tamit pare ngeen. To go back to the cells? Déglu lu ma la wax. All right. Come on, like bëggoon we are used to that. All right. It's our second home. We love being there. If that is going to correct this country and fix this country, we love being there. We are not worried about the cells. That's why I said the normal ordinary cells and mile 2 is not the problem. Probably they need to create something else that will scare us. Those are things that don't scare us anymore. Jël Ibrahima Mané Mr Mané ñu ngi lay nuyu noo def. Assalamualaikum. Wa alaikum salam. Ñu ngi lay siyaare bu baax. To you all. Good. Da nga bëggoon a contribute ci programme bi. Yeah, I'm just trying to send regards to my comrades, that's the Gala members, Hakim and Omar Stable. Okay, yow la ñëw déglu. Okay, maa ngi nuyu gars maa ngi nuyu ñëpp seen programme bi baax na bu baax. It's very important, like loolu nekk di wax yëpp fekk bi loolu soxla time bi. Thank you. Okay, suma wax bi si Gala la moo dem. Gambian si dama bëgg Gambian si yëpp ñu jóg ñu taxaw ñu support bi si youth. ñii nekkuñ youth yoo xamante ne personal interest moo tax ngay jóg. The likes of Hakim Touré, Omar Saibu, Aliou, Galas, and etc. Bob Keita and others. Kek Sane and others. They have sacrificed their time and everything. Mënoon nañu toog comme ñeneen ak ñeneen jóg suba dem dooni seen soxla ñu toog ñu aju dëkk bi. Gambia fu mu nekk nii corruption moo nekk di histoire suñu dëkk bi. Government officials are trying to enrich themselves. People are working, the civil servants. And they live more than 5 years, 10 years. You're going to even get married. These people are just trying to loot our country. So, Gala members yi ñoo jóg ñu taxaw ñu pour def accountability about them. Man lu ma wax ndaw bi mooy ñu jóg ñu support Gala ñu fight these people ñu génne leen ci system bi. Thank you. If they call for us, let us come out and join them in the street. All right. If they are arrested, let's go out and ask for justice. All right. Thank you. Thank you, Mr. Mane. Harama dem si Ñaawru street Ñaawru dafa am benn loolu xam naa breaking news la boo xam ne case la boo xam ne yow ak man ñu ngi ciy liggéey case bi nag kenn ci koo xam ne ci jiite na mën nañoo wax sécurité yi gën a mag ci biir réew mi fii maanaam tey sooy wax nga wax di Gambia police wala nga wax di Gambia army du ma tudd ci ñaari waaye ci ñaari institution yooyu benn la ci njiit mi mu ngi def naka su dul noonu mu ngi def ay mbir yoo xam ne ay njuuj njaaj la ay tappale la mu ngi yàqu loi ci biir kii bu mu jiite noonu am na victime boo xam ne am nañ léegi daal lu ñu ci mën a wax daal ci yu moo def noonu moom xam na ko bàyyi su ko bàyyi next programme bu ñu ñëw nii dinañ wax kan la indi évidence yi indi lépp ndax mu ngi ci taabal ji Ñaawru yow xam naa la bàyyi nga gën cee xuus te xam naa bu ñu waxee loolu xëy na loolu dina jaral ñii génnaat ci mbedd mi ndax loolu du lu ndaw lu ñuy wax ni du lu ndaw Ñaawru su ko defee yow nga gën cee ñëw gën a indi ay leeral ci mbir mi waaye lu ñuy wax rek mooy junj doy na borom xel bàyyi ma balaa ma lay jox ma jël Buuba Dramé mu ngi ci line bi hello Mr Dramé. hello na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax yow xanaa dafa mel da nga réer ba pare de. dama bëgg a bokk ci programme bi. acca yow rek ñu déglu lu ma bëgg a wax moo nekk ne. waaw. comme tey boo lu mu war a understand. moom he is the spokesperson of Gala. te soo gisee Gambie fi Sebo yàgg na fii ñu bari xamuñ ko but Gala bi mu ne enforce le xam ñu bari xam Sebo because moo dee wat ci turi Gala boo demee de stage boo xam ne Gala dafa am attention ñëpp ko ñu dem school ñëpp ko dee follow so moom su waxee dara loo xam ne moom individual opinion am la
fii am nañu jàng nga xam ne jàngu de dañoo di responsible spokesperson wala kii mi ngay wax la booba oo not de lu nekk di wax waxi Gala la nekk di wax si kaddu Gala la nekk di wax so dafa war a understand ko right now moom dëgg am na right pour mu express opinion am as a citizen but right now moom it will totally different moom su waxee xelaatam dañoo foog ne comme mu ngi wax si turi Gala because ñu bari loolu leen teg dama gis ni joo xam ne mag la ne say ba su waxee dafa dexee Gala jaabu la ma mënta la ko déggee maanaam bii Gala yi ba mu ne foogam ko deg so people don't understand ne comme moom he's talking about Gala as a spokesperson of Gala mu ngi indi opinion am loolu la war a understand Gala ñu bari ñoo fa nekk yaa ngi war a ñu bari nekk Gala boo soo see moom seebu tra mu nekk at the light ku nekk mu yow seebu li mu dee waxee is totally wrong moom he cannot dictate anybody what we should do moom am na right people have their own right bi nga wax soo dee wax am na looy waxee people will understand people will listen to you advice soo dee am na da nga def danga thank you yaa ngi understand this is government thank you Mr. Dramé am nga right pour nga criticize government all right ba soo bëggee nit mu accept sa criticize sometimes su defee lu baax waaw wax na kii dafa def lu baax all right Mr. Dramé nga wax ko vraiment dafa yokk kii dafa dee advice jërëjëf mu ngi ma advice yaa ngi wax negative that will not work people have their right to choose any political party to belong anywhere they want all right not alliance no the human rights and the human rights violation feeling no all right people really them vote the current alliance bu la nekk sax UDP da su not take alliance with Yahya Jammeh waaye lii di nekk fooy su buggee def alliance with UDP nga ne loolu du happen mu ngi mel ne ngeen naka c'est right all right that is not right all right thank you Mr. Dramé what is he saying? I don't get any concrete spokesperson lu ma wax rek mooy comme ne yow balaa ngaa nekk amoon na time kenn xamuloon waaye bi nga nekkee di spokesperson af Gala ci loolu la ñu bëree xam so comme sooy wax boo waxee rek sa wax yu bëri da nga ko war di xoolaat ndax boo waxee nit ñi am na ñoo xam ne dañ lay gis as the spokesperson of Gala even though bu fekkee li nga wax has nothing to do with Gala waaw yaa moom soo loolu la nekk di wax ñaawru Garmi bii moom man maa yore aari kalaj bi bii is not small, it's big, super big. One of the security chiefs in this country. Man ntam babala dindi malti ngamani keba nsafa la koyal information bo xamne la kila de defal liggéey ara ma jël Kawsu Fadera bi mom nang ñom ñoo mom same time Mr. Fadera hello Kawsu hello no def yang si jam my jam good da nga bëggona participer ci programme bi yes dama sona yow rek lañu déglu first waaw maa ngi nuyu suma comrade ci foofu Gala member ok Gala nga bokk yeah so lu ma bëgg a wax rek mooy Gambian si fanaate bi dañu war a understand ne Gala is dafa nekku ne is dafa nekk society bi na political party comme nu ma ko waxoon last time bu ma nekkoon si programme bi mooy Gala is almost vindicated. Is vindicated because so whole the ruling party, Gala is political. So whole opposition seat, we want Gala. So both of the parties cannot be right. If both of the parties are right, that means that Gala is independent. It's not in the side of any party because it means that the opposition are wrong, Gala is against them. When the ruling party is wrong, Gala is against them. So that has vindicated that it's not in the side of any either the ruling party or and just through what the general tamid Omar num ko nekk di wax waxoon nañ ko Gala dañoo commemorate 1 year anniversary and it will happen on Friday and for na Gambia ni dañu war a xam ne tamit the only reason why duñu def commemoration at the Youth Monument dafa nekk bu dee KMC ñu waxoon ne dañ revoke suñ permit bi loolu dafa war a comme Omar ni mu ko waxee police yi mënuñoo indi benn xam ne dafa indiqué ne da nga police or the IGP pour nga mën a
monument. So rolling should be clear. So if you still come no matter Gambian is, but they don't attend commemoration. All right. You should not be afraid to come and attend because we have a permit already. Police have no right, and I believe if we come out in our to parade this in border. Thank you. You know, police. Thank you, Mr. Fadela. Nyawal. Lima wax mooy ne suma dee wax ne this country is a banana republic is serious. They say that at times no ñaaw lum dee wax nii loolu la suma ne corruption suñ ne abuse of authority suñ ne any adjective boo nga mën a use pour address loo xam ne dafa bon mu ngi si lu bon lii mooy ne koo xam ne you are in a position of trust waaye yow yaa ngi use koo xam ne man si kooku laa teg loxo si evidence yu bari si kooku gi nga dee use pour mu ronal la sa errand si dafa la sa deep business activities wallahi bii su ñëwee du gala mooy am de super gala mooy am because corruption day corruption by corruption maami corruption koo xam ne you are respected. That office is one of the most respected office in this country. Security office la kooku muy jël dafa escort dafa lot gaal yu dafa def loo xam ne gaal yu ñoo siis si baag yi daf koo jël sax daf koo jël sax di ko use comme bu ñu jàppee gaal si baag gaal yu ñoo jël di baag wi machine yi nga jël ko gaal bi nga jël ko noo koo jëlee yow yaa xam naka la te man suma loxo maa ngi ko teg si loo xam ne xoolal maa la jox ultimatum nag 1 week you go out and show yourself or we talk about you te man dama autour béré place ak kayit yu ma amee ak document yi dama ko wone Gambia bi gis ko ne yow you are the real economic hustler in this country te it is surprising loo xam ne foo ko musuta xalaat Gambia foo leen musuta xalaat fu moo jógee affaire bi foofu la moo jógee du laundry jël loo xam ne institution bi nga saaf pour ñooñu la nga divert ko change ko def ko sa bu boppa jabaram di benefit jabaram moo xam ne dafa jël loan pour dem China foo xam ne yow doo sax doomam boo xam ne sax mutut 17 years la am ñu recruit ko yóbbu si kos koo xam ne Gambie doomi Gambie ñoo fa war a dem koo xam ne he is not even jëlaanguñ ko si liggéey boobu sax gorom yi dem nañ maaka si loo xam ne foofu la jóge at least lu moo jël everyday minimum su nekkee affaire bi dem na su gaal yooyu ñëwee 500,000 on daily basis 300 something thousand on daily basis la ñoo wersa jël loo xam ne si institution bi nga bokka nga dem wécci ko laan ak yeneen London yu nga def léegi xam nga nit yi dañ dee understand loo tax ma ne corruption is deep rooted in this country doo dee mën a am facette yoo xam ne dañ am melo xam nga lu nekka soo si starté di jóg rek dañ dee conceptualize loolu ñu change ko fii real doma ñoo fi nekk dama ko dee bawdo yi dañoo lekka nit bi ko am nga lu moo loo xam ne askan bi yëpp moom nga mel ni jasit yoo kenn di ko lekka rek nga ne ñun ñëpp dañ ñàkk a fayda te loo xam ne la billaay su ne fi kur dangaa dégg a jooy mu jógee foo ko expect. I'm telling you this security chief, you know yourself, come out and tell the Gambian people what is happening, or I'll be forced to tell the Gambian people because kooku ki nga dee yónni dama bëggal li nga jël si moom yëpp nga jox ko mu delloo ko because kooku moo ko daan doxal nga delloo ko mu jox ko because yow da nga am kabul am kabal soo amee da ngaa seedaale ku nekka nga am ñoo xam ne sax nguuri réew mi Gambie fii nga jël xaalis bu bëri jox ko sa xarit because kooku arama jël kii $20 nga jox ko suñ xaalis mayel Amadou Diaby dina leer bro Amadou Diaby hello Amadou yes naka mu yaa ngi si jàmm hello yes Steve, how are you doing all right yaa ngi ñu koole ba Basse masa ñu ngi nuyu waa Basse yëpp da nga bëggoon a bokk si programme bi waaw dama bëgg a join si programme bi acca yow la ñu déglu I'm saying hello to all the Gala members. I have an advice that I want to add up, like Umar and the team. I want to tell them that
the people down here are waiting for them to come for a tour. Are you getting me? Pour ñu dem def tour nga wax wala? Wow, gars yi ñëw tour ba fii ba boori base fii. Ok, ñu wut IGP permit pour ngeen dem tour. Oh, ok. Kan nga dégg? Waaw, ñu ngi laa dégg yow. Wow, so this is a plan that we have, and then we want them to be here so that at least the whole nation can know that what they are up to. All right. Dégg nañ la, gars yi dégg nañ la. Good. Garmi? Yes. Li ma jaaxal mooy ne. Waa xaaral ñi mayal ñi Hakim dégg nga lu kolo bi wax. Non jekkali li ma wax ñoom ñu soog a. Non just pour mu. Ok. Yeah. ñoom lu moo ñaan si yéen mooy ñu ngi rafetlu liggéey waaye pour ngeen na ngeen consider pour def tour like nationwide tour boo xam ne di ngeen reach si dëkk yu bari ñu mën leen gis mën a waxtaan ak yéen ku bëgg a join nag yooyu noonu so ndax loolu mu ngi seen plan bi tamit. Yeah, sure. Shaibu, tell them. Yeah. I thought you were gonna do that. I'm tired. I'm sleepy. I'm still recovering from the Kairaba police station. Amadou Jerryjeff, thank you so much. But we had a cabinet meeting. You know, our minutes are also coming in. You know, so we have Tahaunen. Aha, yana de isin bopa problem. Okay. Point of correction. Central committee, thank you. No, that was just a joke. You should know that actually. You know, so but some people don't take it as a joke. We had a meeting, and one of our priorities right now is to put in your tour. And we have set a date. The date will be announced publicly very soon. But inshallah, by the first week of to the mid of July, first week to the mid of July, we are going to tour from Banjul to Koina, and to meet with the young people, to meet with the farmers, to meet with Gambian people and discuss with them, and also build a mass movement. You know, because every central committee must have a mass movement. Right? And we are going to build a mass movement across this country. And Lumanakari wa Amadou, you know, I know we are always around Banjul, but soon hell at Yep Nusi, Basse and the provinces as well, and we're gonna come to you. And thank you for calling. Now we always have a justification to say we are the people's movement. It's the people that always call us to go to them, right? But the Nyonyo Basse, inshallah, and thank you for the request, right? And you know. So Amadou Bingo and also quickly, Amadou can reach out to us, any of us on our Facebook, or look for our numbers so that, you know, if you are coming for the tour, you can be part of the mobilization in your area, in your region, and all of that. And any other person in the regions, you can always reach out if you want to be part of the tour, so that we can have a collective mobilization and also organization across the regions. Thank you. Yeah, okay. Yeah, I had, Mr. Komma making some sound. Okay. When Saibo said we are coming to build a mass movement. I don't think he is okay with it. Ñawru, please, time bi jeexna tak. Okay, lima buga wax moy ne. 5 minutes. The final luma wasi issue bobu moy ne. Wow. This is a warning to all ñoo xamne they are serving us in this country. One way or the other, the long arm of justice will catch up with you if you don't mind. Today, it has catch up with somebody. This is a word to the president. Fix your house. Because if people in positions of authority like that can be that one thing, can be that criminal, can be that tricky, can be extorting from the Gambian people, then Adama, you have a problem come 2026. Because this is not normal. The kind of activity I have here, Wallahi Azim, if anybody sees it, you will cry for Moda Gambia. It's not a joke, it's not a threat, it's a promise. It's not a threat, it's not a joke, it's a promise. And if anybody thinks that I'm bluffing, just 1 week, the person I'm talking about, you know yourself. But the next other week, I will start calling names. We are not at the end of the issue because we started having vital information about that guy. And we lay our hands on information that can, if it is in the United States, it will be called classified information. Classified. Because Gambia we love. I cannot sit here and say certain things that will be detrimental to our national security, but this is a national security threat. That is very true. Muhammad limala wa nak yow mi ko mom jël len bi spécially ngeen dok ko ngeen def ko pour mu dégga ne
yëg nañ ne gaal yooyu yi nga dee jël ñaari machine yi each of the engine is costing minimum $500,000 gaal si boppam is yoo xam ne gaali baag yi yoo xam ne dafaa jël more than 300 or 400 nit loo xam ne is costing nothing less than $1 million. Even the worst you can take from that gaal benn gaal $800,000 ñu ngi koo foye suñ aala bi ñu ngi koo foye suñ ciment yi ñu ngi koo foye suñ moto yoo xam ne sax pour institutions of this government security apparatus yu war a use yaa koo wéeti di ko def land for yourself di change documents for yourself di jox suppliers vendors loan up to 3 million sa jabar 1 million si réew mi fi fa la ñoo jëm maa ngi ko amee nag black book bi la Ali Baba nu si Ali Karaj bi la ñoo daal ñu ne cin bokkut safin doo ma yëkkal du ma leen yëkkal bii moom man maa leen naa yëkkal ba moo xoolal bii du yooyu nag bii du yooyu all right thank you so much suñu waxtu bi jeex na tag xam naa Mr Bashirou yow dañ lay amaat on another day boo xam ne dafa nekk one on one on Talk to Eyeafrica su ko defee waxtaan bi gën a mën a yaatu foofu noonu points yu bëri ñu mën cee mën a waxtaan bi ko suñu réew moom ñu la dee demee waaye dinañ incha allah dinañ communiquer coordinate su ko defee ñu am la on Talk to Eyeafrica ñu gën a mën a waxtaan ci movement bi ak yu waaye kontaan nañ bu baax ci ñëw bi nga ñëw bàyyi sa si tëyeeg sa yëpp ñëw fekk suñu fi nekk fi ñu kontaan nañ ci bu baax a baax Hakim Touré Mr President foog naa yow yaa ngi doog a ñëw on suñu réew soo kontaan nañ yow tamit bu baax si ñëw bi di la ci bëggee saywo kontaan nañ baax yow moo xam naa si you next week laa wax Khadija Dama thank you so much kontaan naa trop waaw no that's acceptable di la kontaane waaw ñaaru thank you so much di gërëm tamit yeneen panélistes yi nga xam ne dañ daan ñëw te this time gisuloo leen ku ci mel ni Tobaski si bi ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit Doudou Dia di nuyu ki nga xam ne mooy Galas Cissé Junior ñu moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko mastawu ndax suñu panéliste la di ko mastawu xam naa on behalf of di suñu réew team because moom tamit bokkoon na si ñu arrestoon waaye di ko mastawu because of why suñu réew la bokk daf fii ñëw every week waaw yes ñu ngi koy gërëm di gërëm bu baax tamit Mamas design sorry da maa may ma mun a wax ma comfortable ñaawru soo nekkee suma noppi rek da maa confuse loo maa ngi My Diva design My Diva design so ñoom ñëwal yére bu rafet bi maa ngi koy gërëm bu baax muy My Diva design ndomba bàyyi ni 7580326 7580326 ñu moom a ñëwal yére bu rafet bi te yu dàq yi la moo ñëw yii ni ñu ngi Tabakoto fii foofu lañ nekk muy My Diva design di gërëm nag techniciens yi ak ñu call ñëpp maa ngi leen di gërëm ak ñi bëggoon a call yëpp mënuñoo dugg di leen gërëm bu baax ak ñu nekk si diaspora yi bëggoon a call lu ma leen ko wax dinañ ko kii di gërëm Khadija si Bousseyi Kanté an Aboubacar Manga di gërëm ñëpp di leen kontaane bu baax di leen dig daje àllarba bële di ñëw bu ci yàlla andee mbokk yi jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm